Ah. Oh, yeah. Is that water for drinking? Yep, I've been drinking it for many years, and it's I'm okay. Actually, I think it's all the interlinked system that's underneath. You know, the pipes. That's actually the same water as it is inside. But if you're not comfortable, you can go inside Oh, there. no, I have water. I just was concerned for you. Mm-mm. That you were drinking Oh, thank water you. that maybe you shouldn't be drinking. Thank you for your concern. It's just there because the dogs come, and so just from here, you know. Yeah. Cheers for the humans, I guess, and here's for the dogs and the horses. We got horses over there. And they drink out of it? Yeah. Oh. Are you guys first time in Montreal? Yeah, we've never been here. Where about? Where about? We're staying in Old Montreal. From where? From where? Seattle. Seattle. Yeah. Where that Bill Gates is with the glasses on. Yeah. Hey, I love you guys. Yeah. Thanks for coming here first time. And you guys went to the Belvedere? Where? You saw the city? Yeah, we went up to the To the chalet? Okay. I would have sent you right back there. Otherwise, No, we went up there. That's why we were here. And then we're going to the Jean Talon market. oh yeah. Do some shopping. Yeah. I don't know if we're Please, gonna shop or guys. not, but we're Please, gonna- guys, try some Quebec fromage. Cheese. Cheese. From Quebec. Try cheese from Quebec. Try our wines. Please buy local, just to try it out. We got wine. We have Canadian We got wine here. We got cheese. We got a lot of food. So just try our local product. You know, to see how it goes. And so friendly and it's such a beautiful. we just are picky about our French language. You know. Yeah. Otherwise, we're very welcoming. We're very comical. Thing, but we don't want to butcher it. Yeah, we don't want to. Trying. Well, because you know, from the West Coast there, it's so much Spanish, right? Yeah, and so different. like I've grown up kind of like speaking that and being, you know, having that, you know, as like the second language. So and we so feel like it's more disrespectful for us to try to speak. yeah, I keep wanting to say, you know, gracias and you know. Merci beaucoup. Yeah, it's changing. Gotta change the brain. Mais tant que vous faites un effort, as long as you make an effort, that's fine. Yeah. That's all. Yeah. All right, now I'm gonna go inside deep the forest because that's where I roam. And you know, here in the forest you can go deep, eh? And you know we have hawks, eh? Oh. Yeah. Sometimes you see the hawks. Oh, I love it. Us too, we've got like quite a bit. Hawks. hawks We and have eagles. rabbits. Oh, yeah, lots of Rabbits, bunnies. groundhogs, chipmunks. What are the little ones by the river? Oh, it could be the moufettes, eh, guys? It could be the moufettes. Moufettes? Could be, but we have groundhogs and we have beavers. They didn't have a wide tail. It was a fluffy tail. It was a little furry fluffy tail. Oh, it might be a different type And there of was two of them. squirrel, They were or kind of like maybe they're a kinda rabbit. big. Maybe They were like big. I think those were. What are the black and white? Brown. Skunks. Brown. Oh, those are beavers. Beavers? Those are Okay. beavers. Even though Yeah. they don't have a tail? They had just a furry tail, not a flat tail? They could be a beaver or it could be a groundhog. It could be a groundhog. I really have to see it. By your description, there's a bit of a. I'm hesitant to say 100% because of this descriptive manner that you say. Yeah. But anyways, guys, love you guys, and please, products from Quebec. Bye bye, pleasure. That's always nice to meet people here when I come here and know that, of course, I like to tell them about Hydro-Quebec and eat a lot of Quebec protein and stuff like that, and have a lot of local products, you know. So if you come here, you know, eat some of that good stuff and eat some of that good Quebec-made products. We got cheeses, we got wines, we got a lot of stuff, you know. So just come here, buy local, and we gotta do it on the XYZ, and that's how we gotta get it on the go, you know. So here on with the mountain, and we gotta get it on the drill, you know. So if we're gonna get it on the XYZ, and here we are on the XYZ, and that's how it is here, you know. So we gotta get it on the go, and we gotta hydrate, and we gotta get that rainbow rock and roll at the mountain. On the mountain marching vlog, just served some food, did some volunteering, did about 93 minutes of serving, and now we're gonna go rock and roll, do that dance, you know. We're gonna go do that dance and hit it, hydrate a little bit, and I was excited to meet new people from Seattle. We gotta get it on the XYZ, and gotta get it for that lovebirds, you know. So
I would love to love me some of that good rainbow. Just met somebody. They had an Iron Maiden shirt, and Iron Maiden gives some charity. Well, we gotta get it for the XXYZ, and gotta get it for the XYZ, and that's what we're gonna go do it on that, you know. So we gotta go do it on the XYZ, and sun shining. It was stormy a bit, but now we got a good grip, and just love to see somebody holding hands and sang some of that good rock and roll, you know, because it's a rock and roll marching vlog here at the mountain. My second home. We gotta get it on the XYZ. So we gotta slide in on that XYZ, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get drilling on the do, man. So we always gotta get doing on the do. The doers, the thinkers, the philosophers, always the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, grocery store clerks, and all those involved in the production, distribution of food, man. Thinking about them food and those who get that distribution of that food, man. We gotta go drill it for them, and I gotta go thinking about them now. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. It's not all about me. Support the dream, and when I come here, I always meditate. Philosophize everything that's transpiring now across the collective North American civilization, and sun came out, it was storming, rainy, and you know where I come after volunteering Saturday Sabbath. Sabbath lasts until tomorrow about sunset. So Sabbath now, people came here joining, and I spoke to some, of course, all those from Seattle tourists who asked me about the water. I say, yeah, it's safe. I've been drinking it for that safe for many, many years, and I never get sick of it, never get tired of it. It's good, healthy water that comes from the same, and I gotta dedicate this special marching vlog to those who work in the water main, water main reparations here. This vlog is gonna be always vlog. Everything that I do in this vlog is, of course, dedicated specifically, not only and solely, but specifically to those who operate now for the water main. The water main here, a big water main pipe broke in Montreal, so I'm meditating now about all the work of the public workers. So it's public workers of Quebec, Canada, the Collective North American Special Sabbath, the marching vlog dedicated to the public workers of Quebec, Canada, North America, the North American Civilizational Collective, the complex, and here we gotta go drill it on the X, and drill it on the love, drill it on the XYZ, and we gotta get gonna hydrate with this, gonna put it back and stretch a little bit, and on in the park we go. We are playing that rainbow dragon to black and white on men and women. For the farmers, for the butchers, for those public workers, a big water main broke on the south of Montreal, close to the Champlain Bridge. To the Champlain Bridge. So yesterday they were on it, and big operation, big break. Water broke, and it was flooding the streets, the cars, people's houses, but they got it under management. And of course I am calling for the implementation of the DRT, the debt refusion theory, of course. The DRT is 156 now, 156 p.m. Gotta commence with my gratitude as I go ascend down by these snakes, which are the trails, of course. The snakes, which are the trails, of course. The snakes, which are the trails. The snakes, which are the trails. Snakes, which are the trails. And you know we gotta keep it on the right, keep it on the left, and that's why we gotta go drilling on the right side, on the left side. And here I'm gonna say my gratitude. Always LOV to commence. Discuss my gratitude. LOV. Discuss my gratitude. Love to, although financially stressed, my only stress now is financial. My only stress now is financial. But my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, rent's paid. Month of August, did some volunteering now, today. Serve some food security starts with the farmers, truckers, cooks, farmers, LOV cooks, LOV truckers, LOV the butchers now across the collective North American complex. Truckers are roaming. Strippers, give them a discount, free lap dance. You know, free beer. I don't drink that beer much, but I always say no, and as I was encouraging my fellow
citizens from Seattle to please buy some local with us. We got, if you come here in Quebec, try our cheeses, try our wines, try our beer, we got so many things in Quebec which are made here. Try our sweets, everything made in Quebec. Everything made in Quebec. We love you, tourists. We're just picky about our language, you know. Sometimes we make compromises. It's all about compromise, you know. So it's all about work with me for years, and gratitude. And as an aspect, you know, my main impediment to maintaining a long-term employment is the Asperger's. And in the past 3.5 years, I learned to manage it. It's managing the symptoms, because Asperger's, look at these beautiful Mother Nature made stairs. And you wave your hands in the air like you just don't care. So Asperger's is a mental illness. It's not a mental illness. Asperger's is not a mental illness. N-O-T, not a mental illness. It is a neurodivergent mental psychic condition. It is a neurological mental divergent psychic condition. It is a neurological mental divergent condition. It is a neurological mental divergent condition, which makes me predisposed to obsessive interest. And my obsessive interest, and my kingdom is my realm, my domain is the study, the analysis of geopolitics. And I am an independent geopolitical analyst and theorist and dancer. Dancing is my favorite sport, and sports and fitness. Salut. Anyways, be careful with the bikes, and be careful because there's children. So when you come with the bikes, just be a little bit more, be prudent because of the children, because the bike's fast, and gotta watch it, of course, through the bikes past there. I had my eyes on them like a hawk, and I was looking at the bikes so that they didn't come fast, and they slowed down, and you know, it should be maybe to be careful, be aware that there's children if you come cyclists, because sometimes cyclists can go fast. And you know, just was thinking a little bit of term of security there at the intersection. That's why I have stopped myself, because there were children and parents with the children, and safety children first with their safety, their joy, and their health. So I stopped myself, and I saw my eyes like a hawk, H-A-W-K, hawk, on a totem bird. I was looking, of course, at the cyclists, which were two. So I was analyzing in a more mathematical manner their speed, their velocity, and where the children were. So I was prudent. That's why I didn't move. I stayed because, you know, when I'm in the public, I got added responsibilities, duties, and obligations, which I don't have under normal circumstances. Under normal circumstances, I don't have under normal circumstances. And not easy being a parent, and it's always to be prudent that there are children. So just maybe in that area there, when you don't see that well with a cyclist, that was a curb, and besides, it was a curb, so there was the added risk. So that was my citizen security estimation for the children's safety, with the parents as well, and myself and all of us. Because here is not just my mountain. It's mine, is yours, it's ours. It's mine, is yours, is ours. Mine, yours, ours. And please, I don't mind y'all drinking. Drink, enjoy, eat, but do not leave stuff like that here, because this will kill the squirrels, the rabbits, and the chipmunks, and flora and fauna. You know, this is not cool. So please, put it in the recycling, the plastic. Don't leave it here in the forest. Please, it's not just my forest. Thick forest on the mountain. It's mine, yours, ours. It belongs to all of us. It's the public. So we got added responsibilities and duties and obligation. If I would have stayed home and stayed in my rainbow dragon's lair, I would have not had the same responsibilities, the same duties, the same obligations as I do now in the public. I have added
responsibilities, duties, and obligations for my fellow citizens, for myself and for the others, such as going on, staying on the right side, just like driving here. So back to Asperger's. Asperger's is again not a mental illness. Being an Aspie is not make me mentally ill. It's just a neurological divergent mental condition which makes me predisposed to obsessive interest, to repetitive words. I repeat twice or three times the same thing, or I might of course say the things of course twice or three times, and I might repeat these things of course which gonna repeat if somebody else says something, and gonna make it a repeat somebody else what says something, and we're gonna make it on that go. So if somebody else says a phrase, I might repeat what somebody says out loud, out loud, of course, so I might repeat out loud what somebody else is saying. Like somebody would say a phrase, I think they said he needs a GoPro. Well, you financing me for only financial stress now, but I'm joyous, My rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and yeah, with something better I can feel better, but I'm working with the laptop, so sometimes you gotta work with the tools you're given. The hands, the feet, the mouth, and one of my symptoms is echolalia of Asperger's. If you have Asperger's, you know what it is. I might repeat things twice, three times. I might repeat things twice, three times. I might repeat things twice or three times the same thing, twice or three times the same thing, twice or the same thing, or I might repeat the phrase which I hear. So if you're an Aspie, you know that echolalia is part of the symptoms. And there's managing the symptoms, because there's no medication for Asperger's. There's no medication for Asperger's. There's no medication. It's just working on the symptoms and being aware of the neurological difference between somebody who has Asperger's like myself and non-Aspies. And not to repeat, echolalia is a symptom of Asperger's. Basically, I might hear somebody say something, or to me might say something, well, this is pertinent to the subject, and I would say the same words, this is pertinent to the subject. Hey, look at those mushrooms. I don't know if they're edible. Don't touch. Just look. But they're beautiful, Mother Nature. Look, we got mushrooms. I wonder if they're edible, but I'm not a connoisseur 100%. But of course, sometimes you just gotta go with your instinct, and you have to have knowledge before you touch the mushrooms. So you have to have knowledge, because they're poison. So I have to learn and be a connoisseur, but nonetheless, that is what it is. And here I am drilling it and going on the side and discussing about things. Today, of course, I dedicated to water main reparation, and we need general public awareness of the privilege of civilization, of which, of course, we have drinkable water, potable water, and electricity. Here, Hydro-Quebec, go build some more dams. We got hydroelectric electricity, which does not pollute. Of course, our electricity comes from dams, and we got to build more dams. We got 63 now in the coming septennium, 7 years, and let's build more 7, as I'm celebrating 7 years since I came out of being depressed and suicidal. 2017, across Canada, coast to coast, and I said, so many things to see. When I reached Banff in Alberta, I was like, whoa, across the prairies, I had a revelation and illumination. I said, whoa, so many things to do across Canada, so many things to see. This country of mine, and True North, Strong and Free, we gotta play True North, Strong and Free, but yeah, I put a little bit of rainbow in it. Strong and free and rainbow. Can't be half-half, I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist, and my dream is fundamentally blah 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 blah. A call for a public-private partnership. My brothers and sisters, fellow Canadians, coast to coast with LOV, Rainbow Dragon, singing with that black and white and rainbow. The king is absent, my friends. The king is absent. The king is absent. King is absent, and we gotta get it for that XYZ, and gotta watch it for myself, fellow citizens there, and people who come here. And again, I just gotta work on my symptoms, and today meditating and everything, of course, what's happening across the North American collective, from the farmers, from the butchers, the truckers, electricians, the plumbers, IT workers, those construction workers on the road now delivering, butchering, cleaning workers, and the doctors and the daycare workers, and all on this Saturday to get today's special declaration, of course, for the XYZ, and XYZ, for that's what's happening now for the collective North American civilization, North American civilization.
civilization, the complex, and that is what it is now. And we got this North Americans Unite song, and we gotta get that North Americans Unite, and we gotta get it on the XYZ, and that means that we gotta lean it forward and advance forward, living for today. Since I died of COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. In many ways, I did die during COVID and being reborn, so gotta get it for that COVID, and sometimes we gotta get healed on the COVID, and we gotta get it healed, and we gotta advance. And I crossed Canada 7 years ago, and of course I gotta get it on the healing part, because 7 years ago I crossed Canada coast to coast, and that event made me come out of being depressed and suicidal, so being depressed and suicidal, I crossed Canada coast to coast, and since then, of course, I made it. That event in my life changed my whole life. Crossing Canada coast to coast, I got an illumination. I started working out, training, and exercising. Written tens of thousands of pages of philosophy, poetry, art, rock and roll, song, and of course still doing what I'm doing, and Esprit, and written tens of thousands of pages of documents of philosophy and theory and analysis, geopolitical analysis, because that's my obsessive interest as an Asperger's. We have obsessive interests, and those obsessive interests, for me, my main obsessive interest, somebody with Asperger's might be obsessed about computers in a parallel life. I'm also an Asperger, and there, of course, it's satellites, supercomputers, microchips, and programming, everything to do with science and technology and mathematics and physics. Those are my obsessions: scientific and technical, technological, and the parallel life. In this life, it's geopolitics, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist who has predicted the current events that are unfolding now. I got proof of work back in 2019 in October, and of course, proof of work, I got it online because I created a workout training program system to go hand in hand with the aforementioned. And of course, we gotta get that drill. Look at that beauty. Look at that beauty, and gotta appreciate this beautiful nature. It has changed a bit. It was flaming orange. Now it's getting a little bit on that putrefaction. Putrefaction can be sometimes good, and we gotta get it on the X. On the X and on the Y, so. Anyway, so being an Aspi has now, out of the curse of Asperger, I have a lot of benefits, blessing out of the curses, I guess, coming to light, such as my DRT theory, my debt refusion theory. What is the DRT? I'm going to discuss it in a bit, but once again, I want to say, of course, that I dedicate this special event to those workers, specifically public workers, generally, public workers of the Collective North American Complex, Quebec, Canada, United States, Mexico, of North America, what I call the North American Civilizational Complex as a philosopher. And of course, to the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, but specifically to those working on the water main. So water main broke in Montreal, and there's been a lot of flooding. So that flooding, it flooded a lot of a part of the area of Montreal. So there was a lot of flooding there. And of course, a big water main broke. So I'm meditating on all the things, the work that was done in the 20th century, all the work to get water here on top in the forest, at the Belvedere, the chalet, at the mountain, all that work, which were done, of course, to do it, and of course to build the pipes and to bring the pipes in the 20th century, so much brains and muscle, and now they're utilizing and yesterday to clean the mess and to try to figure out
the public works, and I trusted that I'm gonna be able. And we have different competencies. My kingdom, my trinity as an ASPI is geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and independent fitness, dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. So I love to dance. I hear music, I dance, and parallel to that, of course, rock and roll. Rock and roll for those changing those aqueducts. They gotta give it here we squats. They gotta give it here we whop. For those on the plantation. And here we got a plantation zone. Plantation zone right here. So it's not actually plantation, but it's written as plantation, see, but it's not actually translated like that. Plantation is just meaning planting, so it's actually more verb-like. So, but it's not the actual like a plantation in English. So it's written the same, but it's the French word. Zone means a zone, of course, like a plantation zone, but a zone basically where it's planted, because that's why we got the fence, and we're trying to refurbish here at Mount Royal, and we're trying to get a new nature refurbishment. We gotta take a new nature refurbishment right there. We gotta get the new nature refurbishment, and that's how we gotta go drill it on that, and we gotta go drill it on the XYZ. And here's a bit muddy, so I'm just gonna slide by the left and by the right and go right side, because I gotta stay on the right side, because this is basically protocol just like driving anyways. So now gonna meditate on the water main. So the event yesterday was that a water main broke. The water main broke. We gotta be grateful still. I mean, yes, there's mistakes, but generally we gotta thank and appreciate and have an esprit de corps. First one in esprit de corps, meaning we gotta send citizens with a left, right, or center. We gotta have a sense of solidarity with the public sphere as well, because it takes both. Everything that I do is fundamentally a call for a public-private partnership. Everything that I do, of course, is a call for a public-private partnership. Everything I do, of course, is a call for a public-private partnership. And please, I do love the rainbow, but this is gonna kill a squirrel. This is gonna kill a rabbit. This is gonna kill a squirrel or rabbit. And a chipmunk maybe, so please recycle this. Don't leave it there in the trash. Just please, make an effort to recycle it. Rainbow Dragon Rock and Roll. I'm gonna bless you if you do, because I understand you want to eat chum and smoke a little bit of legal, and here we have legal goodies. 18 plus, I think 19 plus, or not sure. I don't smoke much myself. It's on very, very, very rare occasion. It's been like 45 months, maybe today. I have some I had for years and years. I think I have still leftover weeds from 7 years ago when I crossed Canada, although on that crossing I only smoked like twice or 3 times, I believe, because I was cross Canada and that event came out of my life, or not even after that, whatever the case may be. But now, no, I don't think it's been that long since I have it. I think it's been like 5 years, 4 years, 5 years. And here I like to stretch a bit with this little rock. So I'm gonna meditate, on the water mains. How are they drilling? They have to consider XYZ factors, the proximity and security. They have to cut the electricity. Look at this beautiful pyramid. Isn't this a beautiful pyramid? It kind of looks like a pyramid to me, at least. And here, see, kind of looks like a pyramid. And here's where we go drill it with that. And here's where I want to call all to support the public-private partnership, the dancing goddess in the Dragon Kingdom. The dream. My dream for the North American Collective, coast to coast, ocean to ocean, defense, security, and service under the sun, under the stars. Support the kingdom, the empire, the North American Public-Private Partnership, Democratic Republic, Rainbow Dragon, Adrian, Hannah. Right here, the building of the Forgotten Goddess Temple. I call all construction workers, all willingly loving. I credit
trillions of kisses, tickles, butchers, bakers, nurses, and here we're gonna build, of course, the Forgotten Goddess Temple, and here we're gonna build, of course, the House of the Dragon, House of the Dragon, House of the Dragon, in a pyramid, 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 and of course, red, 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 scarlet, 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 and of course, we can build around it as a simple scarlet, red, crimson, scarlet, scarlet is a shade of red, crimson also, so crimson shades of red, crimson, scarlet, red, pyramid, pyramid, pyramid. All I need is simple here. House of the Dragon, help support build right here in the back. House of the Dragon, the House of the Dragon for the Dragon Army, Public Private Partnership, 21st Century Citizen Army, and right here the Forgotten Goddess Temple, 7 stories high, for astrology readings, for dream interpretation, for activities, the Goddess, GODDSS, the Goddess Temple, the Goddess Temple, to do it right here, to do it right here, the Goddess Temple, that's what we gotta do. And of course it's the Goddess Temple, which we gotta do right here, GODDSS, the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, the Goddess Temple. First with the House of the Dragon, and with the third one there, the third Rainbow People's Palace, Rainbow People's Palace, Rainbow People's Palace. So two here, the third one across North America for the dream, support the dream, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. The Dancing Goddess and the Dragon Kingdom is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across North America, you know, that's what it is fundamentally, and we try to get on that go, and we try to get it for it's not all about money, it's not all about fighting, sometimes you gotta get that loving, sometimes you gotta get that loving, it's not all about fighting, it's not all about fighting, and sometimes you gotta have that LOV, man. It's not all about fight. It's also love, 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 you know. You gotta have that love also, man. It's, you know, it's important. Balance, equilibrium. And I'm working on it, but gotta get me some of that good loving, you know. It's not all about fighting. It's sometimes you gotta get that good love, and gotta get it for the X and for the Y. And anyways, gonna sing some of that good rock and roll. You guys need some directions? Oh no. This is like my second home, eh? So I know the mountain Nice is. to get that vibe, yeah. Yeah, this is my second home, guys. So any directions, anything you need? We're very good. kind. We're good. Okay, Thank you. no problem. Thank you, though. No problem. There's some interesting rocks if you want to head that way. Oh, really? Yeah. If you I wanna think know. we're running late, but thank you. Yeah. Thank you. Bye. Have a nice stay in Quebec, and please learn some French. Learn some French, man. Zone de plantation. So this is what it says here. It's a plantation zone. That's what it says here, and it's important to know that when you're here in Quebec, you got clean energy. So all the energy you're utilizing comes from Clean Hydro Quebec. In the 20th century, we built 63 dams across Quebec. So all the electricity, when you come here as a tourist, is clean, zero pollution, zero emission. That's a major achievement here, which we're very proud of. So it does not pollute at all. None of it pollutes. None of it. So it's clean. Clean, 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 you know? So we gotta build some more dams. We gotta build some more dams, you know? So we gotta get it on DX, and we gotta get it for the drills, you know? So that's why we gotta get it on the go. So that's what it is, see? Right there. See? That's the king, and now we're gonna pay some homage to the KING. A priestess of the sun, baby. All they do is gossip. I don't want none of it. Please don't pollute. When you come upon the mountain, shoot. I ride it, love it. Hey, somebody love it. Oh yeah. Oh yeah, man. That gives me hope, man. See? In the sun. Somebody loving, that's good, man.
That's good. Now I'm happy, joyous. Some people doing some good loving. And go watching the sun. In the sun we'll find our passion. In the sun we'll find our purpose. In the sun we'll find our purpose. In the sun we'll find our passion. I don't like to steer because I'm nasty, but nonetheless, for the water mains, you know, those building the reparations now, water main go. Got LOV sending some LOV to the water main. Those who gonna build the water main, thinking about them. Go, go, go. Repair those public works. Offer some kisses, some hugs to them, because I like to offer more than blah, 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 you know. So we gotta get it on the XYZ, 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 and gotta get it on the go, you know. So gotta get it on the now, gotta get it on the now, gotta get it on the do. And for the free and for the loving. It's not all about fighting, man. Gotta get some of that good loving. Hey, water main reparations. Gonna get a little bit of a coffee later here. You can come here to the chalet. My favorite place. I would like to see this painted, you know? Some color, you know, something like that. Some red, some purple, some orange, you know. So that's what we gotta get doing on that, you know. So we gotta get doing. So anyways, know that if you come here, you're utilizing electricity that does not pollute. And we gotta get it on the X and see those beautiful flowers. You see? I think those are invasive species though. I don't know. Anyways, I always like to discuss about Hydro-Quebec, no? Just gotta get that rock and roll, man. Hey, yeah. See? Gotta get it on the go, man. Anyways, here, if you come, you can see a piece of history. See, that's history. It shows the history of Quebec from the beginnings, you know? From the beginnings. Well, I don't know if from the beginnings. Maybe, man. Over there. See upstairs, see? You see that? Tableaus, man. Tableaus, man. I think that's the quartier. Yeah. So I think that's the history. I think so. It's hard to tell because there's no dates, but maybe. I think so. There's no dates, there's no inscriptions, but anyways, you see them all around. So those are historical events, major Quebec historical events. I would put some you know what I would put? Some building on the Hydro-Quebec dams. That's needed. Yeah, let's do that. We gotta put some building on the Hydro-Quebec. So that's because that would be more modern history, right? So that would be more modern history, because that's old history. Sorry guys, I just want to drink some water. Washrooms are downstairs. Yeah, yeah, yeah. You're welcome. You can go ahead. This is for reserved for people with, but it says here in French it's reserved for mobility issues. Yeah, do you know what the Translation, I know it should be bilingual, but it's only in French, so that's what it says.
Thank you. You're welcome. Now are they downstairs? The washrooms are downstairs. I know it's mostly in French. It's mostly in French, but it's downstairs. Yeah. You're welcome. Man. Yeah, well. So do a meditation just to have all the public works that were done just to have water here. Imagine all the work. So just to have the water here, it took so much work for the public workers to have it, to build it and to do it here. We're just gonna hydrate and go, of course, in the sun. Actually, we're just gonna go hydrate, drink it all in the sun, and we're gonna come back, switch it to that French, and we're gonna dance it, and we're gonna dance it on the go. Just gonna ask them. So we're gonna go recycle the plastics. So please don't pollute. Don't leave this in the forest. You know? Do not leave this in the forest. If you come here in the forest, we got floras, we got flora, you know. So Hydro-Quebec dams need to be put in there. There we go. One more. Plastic, metal. So the Hydro-Quebec needs to be up first soon. That's what I need to do. The next historic list. Gonna give priority to the children, man. Oh yeah, this is a nice day, man, today. Anyways, where's the hawk? See, that's the hawk bird. H-A-W-K. See, that's the hawk. See, that's the hawk there. My totem bird. That's the hawk. Hawk. Here we are, man. There's my skyscraper, where it is the greatest skyscraper in the world.
Anyways, we meditating today on the water main. Those workers working to repair the water main. We gotta love them and send them some big loving. We gotta be esprit de corps. We gotta have an esprit de corps. Esprit de corps gotta be that in solidarity and think about the workers. It's a major event which happened in Montreal that way, and I'm meditating hard they're gonna do about it to just fix it. And just the fact that we have water here on the mountain, it's a privilege. Civilization is a privilege. So all the work which was done to get it up here is wow. That was work, man. St. Bernard, be a big one.
Greatest city in the world, Montreal, Hawk Island, HAWK. We're gonna go on the Hawks and we're gonna go in the sun. You know, see if they get a little sun. Really. Whoops. For the water main of Montreal, this is gonna be a dance session. For those, well, first we gotta go. Actually, we gotta go put on the plug in the phone a little bit, and see how that goes. Actually, not even. It's just gonna freestyle because we hear the music anyways. You know, we're gonna give it the music anyways, and so we're gonna go drill it. Children here, they're joyous, brings me joy. And for those who repair the water main reparations, for ceux qui réparent, those who repair the water mains, for ceux qui réparent, bien sûr. La Kedzig, those on the water main reparation, they gotta do their reparations. And we gotta go do it.
let's go. Workout, dance for the water main, those fixing the water main pour ceux qui, les travailleurs publics, esprit de corps, esprit de corps, esprit de corps. Pour ceux qui vont changer l'aqueduc de Montréal parce qu'il vient de péter hier. Envoyer de amour, la santé, I gotta send some esprit de corps, take some brains and some muscle there, you know, so right there in the island of Montreal, the pipe burst, so I gotta get that esprit de corps, think about them, all the work that they're gonna have to do, security, and make sure the citizens are safe. La sécurité des citoyens, bien sûr, c'est va falloir qu'ils fassent ça, gotta be able to do that, you know, so hey, gotta have esprit de corps for the public works, man, public workers, esprit de corps. On descend, va bien en haut. Let's go rock and roll. For those fixing the pipes, Montreal water main broke. Pour ceux qui sont en train de changer l'aqueduc qui vient de péter à Montréal. Ah oui, la danse pour les travailleurs publics.
So we're gonna go again, and we're gonna come back, and gonna go roundabout, come back. We're gonna go. It's because the DRT come back to do the dance, the sun. Nice people coming here, and I always like to see joyous people, happy people there who come here. And that's the Hawk, see? The Hawk, that's the favorite skyscraper. We got the Hawk fly. That's a Hawk. See, that's a Hawk there. See, that's a Hawk. I gotta thank the public workers, beautiful flowers here, see? See, that's a Hawk. See how it spreads the wings there? In French, it's an épervier. That's a Hawk. Hawk, see? That's a hawk. Look at that. See how it doesn't flip his wings and it just keeps going there? See? Shh. Hawk, hawk, hawk. Don't call the hawks if you're not used to them. See, that's a hawk, hawk, see? That's a hawk. C'est un épervier, ça. En français, c'est un épervier. That's a hawk. See how it flies? Just glides, glides, glides. Hawk. See? They just glide like once, one flap of the wings. One flap of the wings is, see, just glides, man. C'est un épervier, ça, tau. You know, so. Yeah. Anyways, we're gonna go roam a little bit. We're gonna discuss the DRT, come back, and gonna discuss the debt refusion theory now. So, the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE. So, my theory, the DRT, is the only solution. Is the only solution. Is the only solution. Of course, but the only solution. The only solution now. The only solution for the creation of the UE. For the creation of the UE. The universal exchanging, the universal exchanging, the universal exchanging, the universal exchanging, the UE. So the DRTs, I go for those public workers, go public workers, with those water mains, and we're gonna get it on the XYZ, 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 and gonna discuss that DRT. We're gonna get the DRT. So the debt refusion theory for the creation of the UE. Are you guys spending much on flowers? For the creation of the UE, man. The universal exchange unit, is the only solution. At least now where we are. At this point in time, there's no other solution but the UE. So I'm gonna now discuss it and gonna make sure that I don't cross the street in danger, because sometimes there's cyclists, you know. So cyclists, we gotta get it on the XYZ, and we gotta get that cycling, you know. So we gotta get that cyclist to be in harmony, what I'm saying, basically. So the DRT, debt refusion theory, my brothers and sisters, I say this with a conviction and utmost passion as I meditate now on those, of course, who are working to fix the water main. So we're gonna dance for those on the water main. Esprit dance coming soon. Esprit dance coming soon. Now listen, I'm gonna discuss the DRT now fast. Rapid fire. So the debt refusion theory stands for D, debt refusion theory. D for debt, R refusion, T for theory. Is the only solution, since the fact that we got, of course, a lot, of course, of debt, public debt interest, of course, has been on the increase so much, and now we pay just debt servicing. Here it is. Now debt servicing, we pay 46.5 billion. So we went from 20.3 billion, 20.3 billion, 20.3 billion, 20.3 billion, from 20.3 billion to 46.5 billion, 46.5 billion to 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. 46.5 billion, 46.5 billion. That interest that we paid, right? You pay now this year.
46.5 billion. It went in 2020, 2021, it went from 20.3 billion. Can you imagine how much interest, debt servicing, in other words, interest we pay on the public debt? It more than doubled. Sure, we got the COVID protocols and programs which had to be implemented. That I fully understand. But nonetheless, the fact that we now pay this year, it more than doubled. From 2020, 2021, we paid in interest on the debt 20.3 billion. Double that would have been 40.6. My brothers and sisters, there's no other solution but my DRT theory, the debt refusion theory, which includes monetary integration theory, which is exactly what was done in the European Union, which I'm now going to discuss about and I'm going to inform you, because this comes out of the curse of Asperger's. My brothers and sisters, there's no other solution but the DRT, the debt refusion theory, the debt refusion theory for the creation of the UE, Universal E-Exchange Unit, the Universal U dot Universal E dot Exchange Unit, the UE. So what is it? It also includes monetary integration theory, important to know. And this comes, I present to you through the curse of Asperger's, the blessing for me, for you, for us on the table, for the, at least for the North American civilizational complex, because I am a North American Canadian Quebecer, although I believe in reincarnations. I'm just going to take a minute. Oh, we have 45 seconds. Just give me a second because I need to turn something with my belt here. Oh, is that a hawk? Oh, wow, let me see. I'm gonna go check if that's a hawk. I think so, I'm not sure. Anyways, the DRT is the only solution that I can say with utmost conviction. And we're gonna go to the lions and I'm gonna go back and I'm gonna have to see. Here's where I want to build a forgotten goddess temple. Here's where I want to build the house of the dragon with the forgotten goddess temple. So I'm gonna go get that hydration, maybe to the lions again, and then we're gonna spit it. But I just gotta tighten my belt a little bit, and I'm auctioning everything that I own. So I'm just gonna tighten my belt because it got loose, and make sure my zipper's closed because it got a bit weird on the side, and sometimes when we go up and down, it's kind of, I need a new belt. But financially stressed, but grateful, 10 friends paid here. Crimson Red Scarlet, the pyramid, Crimson Red Scarlet, House of the Dragon, help me build, support building thereof, and Forgotten Goddess Temple right here, help build the Forgotten Goddess Temple, with kisses for dream interpretation, tarot reading, and all astrological signs, and everything that has to do with nature, civilization, development, everything that has to do with that, please help support. And now I'm going to discuss the DRT and switch to that French, because we in la da belle province, and we're going to rock and roll for the water main. Those who build the water mains, man. The water mains, the water mains, the water mains, the water mains. Salute, water mains, water main event, Esprit de Corps event. Special Esprit de Corps. First Esprit de Corps, North Americans Unite event. Go water main reparation, go public workers, go. Esprit de Corps, first Esprit de Corps, first one for the water main, the DRT, back to the DRT. So the debt refusion theory stands for D for debt, R refusion, T for theory. Debt refusion theory for the creation of the UE. And of course, this is what it is. We pay 46.5 billion. That's 46,000 million. It more than doubled during COVID. I understand COVID protocols and initiatives and to support the public during the unprecedented health crisis, but this is what it is. There's no solution but the DRT. You can argue left, right, and center
all you want, left, right, and center, all you want. But the DRT is the only solution. Stands for debt refusion theory. It also includes monetary integration theory, and monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. In the European Union, the Europeans, they got rid of all currencies. The Germans got rid of the Deutschmark. The Italians got rid of the lira. The French got rid of the franc. They, of course, what they did is they created a central bank, a ECB, European Central Bank, the ECB, to issue a new currency, and that currency is called, of course, the euro. We're gonna do the same because my theory, DRT, also includes monetary integration theory. So monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. In the European Union. So what is the DRT? DRT explained again fully, profoundly. Hopefully it hasn't asked me. My fault is sometimes use overly sophisticated intellectual, academic, philosophic language, but to explain it clearly in a proposition that, as much as I can, I will try to my best. So we're gonna take all the debt. My debt, 10,500, all the public and the private debt. So my 10,500 debt, your $10,500 debt, my debt, your debt, our debt, all the debt. So all the public and the private debt, all the public and the private debt. So all the public and the private debt. So my 10,500, yours, all the debt of Canada. Now speaking as a North American philosopher and geopolitical analyst and theorist and artist and athlete and rock and roll for those changing the water maintenance, DRT, we're gonna take all the public and the private debt. My 10,000, yours, coast to coast, ocean to ocean. All that debt, we're gonna have to do the conversion because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, global business. Watch for the horse shit here, watch for the horse shit, watch for the horse shit. It's just manure, but whatever the case may be. So we're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. All the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. So all the private and the public debt, we're gonna take it. So all the public and the private debt, we're gonna take it. All the public and the private debt together, coast to coast, ocean to ocean. And of course, coast to coast, ocean to ocean, we're gonna take all the debt, converted due to the fact that the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, global business, world trade, international finance, for tourism. So we're gonna take all the debt, the public and the private debt, the public and the private debt. We're gonna take it all, the public and the private debt, converted coast to coast, all the Canadian public private debt to US dollars, added with the US, Canada, US first, and North American complex, Mexico if they will. Just gonna take a look. What's that? Is that an animal? All the public and the private debt, all the private and the public debt, all the private and the public debt, we're gonna convert. Of course, do all that conversion. All that conversion, of course, is gonna be the conversion from the Mexican pesos, Haiti gourd if they will, the Haitian gourd, the Cuban peso, and of course, whatever the case it is with that, So we're gonna take all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt. And that money will be the initial money supply for a new central bank. That money will be the initial money supply for a new central bank. So that money, all that debt, public and private debt, will be the initial money supply for a new bank. Just like in the European Union, which is going to issue a new currency based on the value of the US dollar. So this new currency is going to be based on the US dollar. So all the public-private debt of North American countries, Canada, US first and foremost, Canada principally first and foremost, the king is absent, brothers and sisters. Of course, we're gonna do the conversion. So all the debt, public and private, public and private, public and private, public and private debt, coast to coast, ocean to ocean, all the public and the private debt, we're gonna convert it. We're gonna create this new currency based on the value of the US dollar called the UE. U dot universal E dot exchange unit. U dot universal E dot exchange unit. Universal exchange unit. U dot E dot universal exchange based on the US dollar. We're gonna set an interest rate level of 10%. By principle is gonna be
10%, maximum 10%. It could be 3.33, 1.56, 7.70, 9.3, 6.1, 4.18, below 10 by principal. So that's gonna be the new currency called the UE, and interest rate. We're gonna freeze prices, the price of bread, price of butter, price of lettuce, romaine lettuce, whatever romaine lettuce, all the goods. With all that money, we're gonna be able to rebuild the infrastructure. Go infrastructure builders, go. We're gonna be able to build the infrastructure. Finance citizens to work out train exercise and lay the foundations, create the two complementary covenant cooperative institutions, PPP, public-private partnership institutions, the dancing goddess army, DGA for the environment for nature, with the Dragon Army, for business and pleasure in the environment and Arbeit. Lots of work we need to do across infrastructure to rebuild. Like the water main broke, we need new. We can do North American Collective. It can be transatlantic. NATO complex, North Atlantic Treaty Organization, blah 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 blah. NATO complex, the NATO complex, North Atlantic Treaty Organization, NATO complex. It can be, of course, but from here, from the mountain where we got a bit of high-tech technology there, 3G, 4G, 5G, 3G, 4G, 5G, 3G, 4G, 5G, and antennas of which in a parallel life I know everything about. Here we got the island, which of course is in the midst of a great metropolis city. Of course, it's a great metropolis. Hi, how are you? You guys know that there's a poem right there, eh? Is your first time that you come here? Yeah, it's good. So not a lot of people know, but you know we have French poetry here, eh? Oh, is it? Okay. So if you go there, you go this way. Yeah. You're gonna see, my brothers and sisters. You're gonna see on the left. Yeah. There's a circle, and in that circle there's written poems, but you have to know French. Oh, yeah. She knows a bit of French, so Yeah. she can translate perhaps. I always like to share that because it's like a hidden secret of the mountain. Yeah. Like not a lot of people know. Like most people, I say, do you know that there's, like, it's on the cement? Yeah. Come, I show you. I'm excited to show you guys. And it's like a kept secret of the mountain, you know. So what they did is they put the cement, and then they wrote it, they engraved it. Okay. You know what I mean? So how old is it? Oh, that's a good question. It's probably from the 80s and the 90s. Oh, wow. So maybe 30, 20 years. Wow. And there's poems all around, but you have to know where they are. I know it's funny, but it's kind of cool. Yeah, it's like a treasure hunt. Like a treasure hunt, and even it's on the sides. That's a good idea. I would love to do that. How many poems are on the mountain? Exactly. There it is. So how many do you know? Well, I know at least 11. 11? Wow. At least 11. Yeah, wow. See? Yeah. That's amazing. It is amazing, eh? Yeah. I'm glad you like it. That is something could be easily missed out. Yeah, thanks for that. Oh, welcome. I'm going to go hydrate and have fun. And if it's your first time in Quebec, please just try our local food. Try everything Quebec. All right? Sure. Bye, guys. Yeah, thank you so much. Love you later. Bye-bye. I'm always excited to show citizens there about the poem, see? Because it's an engraved poem in French there on the cement, and I'm a poet, so I like that, and they appreciate it. They were thankful, and they are appreciative of the poem, and they gotta speak a little bit of French, and always good loving and good vibes. And you know, when I meet people, I always have spiritual mystic remembrance of past life, and gotta get it on the XYZ, get it on the XYZ, and always like to share some French culture, which is Quebec, and we have poems around about, and just to exchange, you know, to exchange cultures. And it's always fun on the mountain that there's French poems which can be sung in rock and roll, and they could really, it's really nice, but you have to know the translation. That one speaks about the mountain, the thunder, the mountain, and that's always excited to see if you can actually decipher it and sing it. If they're going to be able to sing it, maybe next year they're going to be able to read it. And I did immerse them a little bit in the French language, and that's a little bit of fun right there. And we got to get it on the XYZ, and we got to get it on the now. So back to the DRT, the depth of fusion theory. We got to watch it here because sometimes the bikes come fast, you know. So if the bikes come fast, we got to turn our heads fast. And
Gotta go down. Hi. Are you guys lost? Oh yeah, this is like my second home, hey? So I know everything you need to know about the mountain. This is my second home. Yeah. Is this kind of like a shortcut instead of going all the way around? So this is a trail to go back to the parking lot. However, it's very steep. So see, it's steep there. Oh, yeah. So if you're not comfortable with the shoes or whatever, I would recommend that you go very slowly, albeit it's nice because you can see the nature-made stairs. Okay. So I'm always excited. Salut! And you can go and see here the stairs are made like natural-made stairs from the roots. So I would recommend you try it out, and I'm just gonna move fast, but if it's your first time, just take it slow and bend your knees a bit for your safety and security so that you don't derail the body, because it can be abrupt depending on what you're used to. I'm used to it, so. Bye guys. Where are you guys from? Boston! All the way from the Massa, I can never say it properly. Yeah. We love you guys coming here, you know, and we appreciate you. And one request, please, guys, you're from Boston, Massachusetts. While you stay here, please eat and drink only Quebec-made products. Oh, wow, yeah. No, Please. we'll try. Beer, Quebec-made beer. You guys, Did you drink that beer yesterday? Yeah, I had a Molson, but Quebec-made beer. No, something really local. okay. Cheese, that's made in Quebec, promise. Yeah. Sweets as well. Oh, yeah. Please. Montreal made Quebec, so promise. Okay. Because if I go to Boston, I'm going to eat everything made in Massachusetts. Nice. All right. Love you guys. And thanks for coming here. And some French. Thanks. One last thing I'm sharing with you guys. Yeah. Do you guys know that when you guys are here, all the electricity is non-polluting? No, I didn't know that. You did not know. So all the electricity, when you take your shower this morning or tonight or whatever you guys do, watch TV online, plug in your cell phone, all the electricity comes from clean, zero pollution emission energy. Oh. We built hydroelectric dams. Nice. Nice, eh? Good job, you guys. So don't feel guilty for your electricity consumption. Bye bye. Gotta get it on the X, you know, so gotta get it on the go. So here I always like to share that electricity, and when they come here I always like to be a little bit on X and watch it when you catch your step, because you gotta bend down. If you don't bend down here, you're gonna be pulled. So for their security and safety, I always say that it's better to avoid this spot here because it can be very profound. Basically, it can be very impound. So it's steep. So you gotta go on the goal, like with the goalpost, like you're a goalie. XYZ, like you're a goalie in hockey. That's what I do, the strategy. Like I'm a goalie in hockey. You know, I get left, right, and get left, right, and that's what I drill it down like this. See, that's how I do it. And we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the XYZ, and XYZ for the XYZ, and that's how we drill it down. I had a little bit of comedy because I do comedy, and I had a little flash for a movie inside, and I said, well, you know, when you come here on the mountain, there's a certain spot that you have to be naked, and there's a nudist place on the mountain. I just had that imagination, but of course there's no nudist place on the mountain. I just had that a place is reserved, and then people are seeing nudist, and there's nudist, like a nudist spot. Just for when people want to get naked. Hey, something maybe should be legal somewhere. Like just dedicate an area of the mountain where everybody knows that you go there and people are naked or possibly naked. Possibly naked. I would be pro that. Let's go, my uncle, let's go, Prime Minister, a spot where you can get naked on the mountain, you know. So they from Boston, Massachusetts, and I was born in the USA 3 times, twice as a man, twice as a man, once as a woman, 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 once as a woman, twice as a man, once as a born in the USA, I served twice in the United States Army, twice in the United States Army, twice in 2 different wars, post 70-76, I served in the USA, in 2 different armies, yes, okay, in 2 different,
I served in the Army in the USA post 7076, 2 different ones. I served in the United States Army, in the forces in 2 different wars in the past life reincarnated. Sometimes was born a man or woman, you get that 50-50 now, and time to finish off the DRT, debt refusion theory for the creation of the U. It is the only solutions. The only solution for the vibration. The DRT is the solution. The curse of Asperger's has brought me to the table to bring something for Quebec, Canada, North Americans, even beyond. It could be the Europe NATO complex nexus, NATO complex nexus, NATO complex nexus. So the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, the European exchange, for the creation of the euro, the parallel to the euro, the UE, as I explained later. So we're gonna take all the private and the public debt, my $10,000, so your $10,000, we're gonna convert it to US dollars. So all the debt, all the public private debt, that's gonna be the initial money supply for the creation of the UE, universal exchange. And with that money, send an interest rate levels, freeze the prices, and of course I went down the steepness. I gotta tie my belt again, so I just gotta tie my belt again, so just be careful when you go there. Like I say to them, for their safety, I do not recommend you go fast. I recommend you try it out, and maybe if you're not comfortable, because it's very steep, I'm used to that, but it's just my legs. I've been coming here for in the past life as well. I was incarnated, born close by the island. I was born close by the island. I was born close by the island. I was born close by the island, and that's all we gotta get doing. We gotta get drill on that, so gotta get it on the X. Anyway, so the DRT, we're going to take all the public and the private debt. So all the debt, public and the private, my debt, your debt, we're going to create the UE. All the debt converted to US dollars is going to be the initial money supply. Let's go Bill Gates, my Scorpio brother from Seattle. My brother of Black Hawk, Black Stone, Black Rock, Black Larry Fink, Scorpio. Joe Biden, triple Scorpios, all the astrology signs, Sagittarius, Leos, all the 12 plus the 13 with the sun and the moon and the stars, God, SGODDSS. The crow singing, DRT, dragons, DRT, dragons, DRT, dragons, DRT. Is the only solution. I'm excited, because this is the only solution. There's no other solution but the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, for the creation of the universal exchange, for the creation of the universal exchange, and for the creation for the creation of the universal exchange. My brothers and sisters, there's no solution but the creation of the UE. And look at these beautiful yellow flowers, man. They got the bees and the honey. Got the bees and the honey, see? Where there's bees, there's honey, and we're gonna switch it to that French liable province. But see, they're working there. See, there's bees, man. See? The tiny bees, man. See, they're working where there's bees, there's honey. See, there's a lot of bees, so we gotta be careful with the bees, and it's always not to bother them too much. But here they got a field of yellow. See, count all field to get it, man. All the field. We gotta get it on the field, man. Cross the street here safely and prudently, a little bit steps, sometimes fast. Sometimes we gotta go through it. Now we're gonna go just a little bit to get that hydration. Now, so many people came. I'm super glad people came here, and people are loving here, and some couples, some families, some all sorts of people from all over. Please, just only thing I ask you, that you come in Quebec, you eat everything local, drink everything local, Quebec beer, Quebec wine, Quebec cheese, everything made in Quebec. You come here, we got just a little, call it a heart as a Quebec or Canadian North American, for the DRT, for the debt refusion theory, to be implemented. So my DRT is the only solution, DRT is the only solution. Take all public and private debt, refuse it, convert it, do the conversion, convert it all to US dollars, convert it all, then that's going to be the initial money supply for the creation of the UE. So all the debt converted to US dollars will be the initial money supply for this new central bank. Whatever we call it, whatever you do it, it's going to be the UE, universal exchange.
Anyway, so we gotta get that DRT, the debt refusion trade for the creation of the UE. So we gotta get a little bit of that sunlight, and we gotta watch for the cars here when you cross, not to be hit, because you're the parking lot, you know. So here you can come and park here and explore the mountain. But please, if you come here from overseas or anywhere USA, even from somewhere else across Canada, please just buy Quebec food. Everything made in Quebec. Everything, soda, drinks, sweets. We got sweets. We got street sweets and all products, and we got a lot of products on the X, and we got a lot of products to be tried. You know, just try everything in Quebec if you come here. So the DRT, take all public and private debt. Take all public and private debt. Refuse it. Of course, you're refusing it for the creation of the UE, the Universal Exchange, and the Universal Exchange Unit. That's what it is, man. That's what it is. That's what it is. And we gotta get it on the X, and we gotta get it for the love, man. Sometimes we gotta get that LOV. So we gotta get it for the drill, and gonna switch to that French after I hydrate once again for the water main reparations, waterway repairing those waterways, the main pipe. Esprit de Corps Special Edition, rock and roll 24/7, geopolitics 24/7, dancing 24/7, philosophy, art, and gonna need to get the hydration. Super important to get that hydration. Gotta get it for the XYZ, man. You know, so. Hydrate. We gotta get it on the XYZ, you know. So the DRT debt refusion tree for the creation of the UE. Take all private and public debt, refuse it, create the UE. And then with that money, we're going to be able to rebuild the infrastructure. We're going to be able to mass finance citizens to work out training exercise. We're going to be able to mass finance to complement the covenant cooperative institutions, the dancing guard summit, the dragon on. So we're going to be able to do lots of good with that. Lots of good, man. Lots of good, man. Yeah. So take all public and private debt, refuse it, convert it to US dollars, create the universal exchange rate. That will be the initial money supply for this new central bank. Finance mass reconstruction of infrastructure, finance the two complementary covenant and cooperative institutions, finance the dancing goddess army, finance the dragon army, finance citizens to work out, train, exercise, finance citizens to explore Canada coast to coast, coast to coast.
French because we love our province. Anyways. I gotta get it for the drill, man. Anyways, we gotta get it on the go. We gotta get it on the go, and we gotta get it on the now. Anyways, we gotta get it on the XYZ. So we gotta get it on the XYZ. Anyways, let's go on to XYZ, and we gotta get it on the now, man, you know, so we gotta get it on the go. Anyways, we gotta get it on the right, and gotta get it for that French, because we la belle province. Bienvenue dans la belle province, Québécoise, pour en faire, de l'enfer puis de calvaire, pour en faire bien du soutien, l'entraînement, esprit de corps. Hello. You know there's more poems there, eh? Right there where you guys come from. Oh, right, yeah. We have seen those circles. Right over here, right? Circles, and another circle. So How many did you find? I found about 11. Oh, wow, that is nice. That's amazing. Where first time you came to Montreal? No, it's been 2 years. All right. So you're home here now. Yeah. All right, guys. Thank you. Love you Have a nice later. day. Take care. Oh no, this is not. See, this is a place. See, it kills the squirrels. You know, gotta watch it here because we got flora, fauna. So this is just put it in the trash. You know, we got a lot of cleaning to do here. So much stuff. So please don't leave stuff here. You know, just put it on the garbage. Put it in the trash. Don't leave it, please. You see so much. You see so much trash here. I get upset, you know, because it's like nature here, man. Nature here. Nature here. Nature here, you know. So recycle. That's all I'm asking. As I go down the stairs and switch to that French because we're not bad province, and I'm glad they enjoyed and they like the mountain and they're roaming about and see beautiful bees. Bees, where's those bees? There's honey. I gotta sing it for the melody. I gotta sing it for the sea. I gotta sing it for the you and me. I gotta sing it for the believer. I gotta sing it for the song singer. I gotta sing it for the rock and roll. I gotta sing it for the rock and the go. I can sing it for the walk and the go. I can sing it for you know. That's the big Queen Bee. So you know that is Queen Bee. I know somebody who want my friend because of the money. But you know I play rainbow, black and white, and rainbow. Well, I can't do it nasty. For the firefighters, LOV firefighters, butchers, bakers, nurses. Where there's bees, there's honey. We're gonna start the rock and roll so that you can see. How many on the mountains are these bees? 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 Though the bees up you can see. For the tree up you can be. For the tree you can see. For the tree you can you and me. For the tree up in the sea. For the sea up in the you. For the sea up in the you. So you see rock and roll. So you see up in the go. For you see up in the lock and the loader. For the rock and the loader. For the rock and the loader. For the reloader. For you see up in the mew. For you see up in the do. For you see up in the rock and roll, you see another spider blue up in the loo, spider blue up in the boo, spider blue up in the come see you for the love for the doves. For the love, for the clubs up in the loves, for the clubs up in the gloves, for the bees up in the bees, for the bees up in the bees, for the bees up in the seas, for the honey up in the bees, for the bee up in the leaves, for the bee up in the bees, for the bees up in the bees, for the bee up in the coos, up in the coos, up in the loser, for the rainbow, for the black, for the white and for the purple, for the black and white and red. We gonna give you up you said, we gonna give you up you said, we gonna give you up you dead, we can see you up in leather with the honey at, for the rainbow freestyle light, for the rainbow for the kisses, for the bell promise we see.
Et vous voyez les abeilles de la belle province sous la montagne, qu'on est votre dragon arc-en-ciel. Pour ceux qui changent les aqueducs, un aqueduc vient de péter à Montréal, esprit de corps, avec des abeilles qui travaillent à du miel, puis j'ai dit cette chanson au travail public de l'Américain du Nord du Québec qui change les aqueducs, il faut bien savoir du savoir-faire pour aller en dessous de la terre, pour en faire un autre calvaire, pour en faire un autre. Travaille bien fort avec la force bien dans le calvaire, ça prend du doux puis du miel. Et pas juste de Louis Cyr, il faut qu'il y ait des Céline, sa colline, Benamine, travail public, l'État central du Québec, le bel désert. On n'a pas juste du fromage, on a des gratte-ciel, il faut construire des travaux publics en dessous de la montagne, ben du travail, c'est du travail, votre dragon en arc-en-ciel, ben il y a l'Asperger's, androgyne, ben pansexuel, c'est pas grave, regarde, j'aime le jaune, puis quoi, vous savez quoi? Moi, je vous aime en tabarnak, moi, puis ça vient, puis ça vouille, puis ça rouille, puis ça vouille, puis une autre essentiel, puis regardez bien des abeilles qui viennent, puis qui mangent, il y a du miel, s'il y a des abeilles, il y a du miel, puis vous savez faire, c'est du rock'n'roll en poésie calvaire, bel soleil, belle pape, les corbeaux qui dansent, ben, ça chante, mais dans les airs, ben la bière sans misère, Québécois, Québécoises, on fait un effort, bon, comme mon oncle, le go apprend l'anglais, c'est des abeilles, des bises, des abeilles, puis des bises, c'est des abeilles, puis des bises, c'est pas des bisous, c'est des bisous, c'est des abeilles qui crient partout, criez partout un peu, pour l'amour, puis le ciel, ça fait bien du miel, du charbon, du fromage, des constructions, puis du fromage, de pouvoir, mais ça en France, ça appelle la France, ben, Constance en Constance, c'est du latin sur le vin, dans des latins, parlez pas de rien, que de l'amour, puis du miel, puis de la danse, les mains dans les airs avec les pieds, tout à fait, pas besoin du béchamel pour le conjuguer, travail public, change de l'aqueduc, amour, par la gauche, puis par la pompe, par le nettoyage civique, on est capable, ensemble, Québécois, de bouger les montagnes, il faut faire un effort, qu'on les accueille, puis bon, on les accueille, ben, des abeilles, puis ça fasse une autre bombe, puis regarde, puis ça danse, tout va votre dragon arc-en-ciel, puis regarde l'autre style, pas de besoin de stylo, j'écris, je crie, comme les abeilles, puis ça fait, les gars, les filles, comme la Légion, oui, voilà, on est pas à Rome, on est à Montréal, là, au Québec, là, en Amérique du Nord, mais une abeille, on dirait la reine, ça porte la belle rouge avec le vert à blanc, puis ça danse, puis une autre fois, ça passe, puis on va pas le faire, puis ça fasse le stylo, puis ça fasse par ici, puis ça fasse par là, bouge, mais les fesses par ici, puis la gauche, puis la droite, pour ça fasse bien la France, ben du fromage, puis ça fonce, s'enfonce, ça danse dans mes provinces, puis les abeilles, puis il y a du miel, puis genre, puis crie, puis construisent de plus, puis il faut avec du miel, puis de l'acier, puis du béton, puis de l'acier, puis je suis parti de rien, oh yeah. Ça, c'était du bon rock'n'roll. Aujourd'hui, pour ceux qui font les plantations, puis le travail dans les pompes, puis les aqueducs, imaginez qu'ils ont changé, puis j'ai salué, puis je t'ai dit cet événement, ceux qui ont changé les aqueducs, l'eau potable pour le potable, puis à Montréal, il y a un bris d'aqueduc, cette bris d'aqueduc, et c'est arrivé pas loin, fait que ça en fait penser bien sûr à tout le travail, mais pas loin d'ici, un couple de kilomètres, je pense que même pas, 13,3 par là, je pense, proche du pont Champlain, proche du pont Champlain, fait que il faut que je médite, mais en rentrant dans la forêt, il faut que je fasse une méditation sur toutes ces choses-là, tout le travail qui a été fait, imaginez-vous, ça a pété l'aqueduc, puis il y a eu comme en haut, tu sais, qui est sorti, on va aller par ici, puis anyways, fait qu'on va rentrer comme ça, puis aujourd'hui, je dédie une première session d'esprit de corps, une première session intitulée qui s'appelle Esprit de corps. Fait que c'était l'esprit de corps en tant que saint, avec cet événement-là, parallèlement. J'avais proposé à un citoyen, j'ai dit qu'on devrait avoir un numéro dans ces cas d'urgence pour les citoyens peuvent faire du bénévolat, tu sais, comme pas juste le 911 puis le 311, qu'on aille un 777, je sais pas, puis là, les citoyens dans cette situation, s'ils peuvent porter de l'aide, qu'il y ait des stations d'urgence, comme il y a plus de tonnerre, des orages, des choses, de l'imprévu qu'on n'avait pas vu auparavant. Fait que maintenant, c'est important, en descendant cette pente ici, il faut que je médite, bien sûr, sur toute la civilisation, parce que c'est un privilège. Puis, avant que je discute la théorie de la refusion de la dette, je dois dire ma gratitude. Aujourd'hui, j'ai fait du bénévolat, j'ai bien aimé servir de la nourriture, puis j'aimais ça, mais la sécurité alimentaire, ça commence
commence avec les fermiers. Hein. En premier, c'est les producteurs des aliments. Avec les fermiers, les camionneurs, les fermiers, les camionneurs, les fermiers, puis les camionneurs, puis après ça, dans toute la chaîne, bien sûr que ça fasse. Puis ici, si je peux aider quelqu'un, bien sûr, là, pour la descente en pente, c'est sûr que je fais un effort. Puis comme tantôt, je dis du monde qui sont venus de Seattle, puis de Boston, puis d'ailleurs, je leur ai dit, bien, s'il vous plaît, faites un effort d'apprendre le français, faites un effort d'apprendre le français. Puis je leur ai demandé que quand ils sont ici, qu'ils mangent juste du fromage du Québec, du vin du Québec, qu'ils boivent la bière du Québec, le sucré, hein, parce qu'on a tout, du miel, de tout, du beurre, de tout des produits du Québec. Ils ont dit, ben oui, on va le faire, puis c'est ça. Parce qu'ils sont ici, il faut qu'ils goûtent, tu sais. Puis j'ai dit, je parlais de l'Hydro-Québec, comment ils font, bien sûr, que l'Hydro-Québec, que ça fasse, bien sûr. Do you guys need a translation for that? OK. Je n'étais pas sûr, je pensais que vous ne parlez pas français, donc c'est gentil, des fois il y a du monde qui se regarde et ils sont comme qu'est-ce que ça dit, fait que je leur fais une traduction. Là, okay. Super, je ne voulais pas vous déranger. On cherche le Belvédère. Ah, vous devrez aller, c'est ma place préférée. C'est par là, mais on voulait trouver un autre sentier. Ben, s'il vous plaît, ben, c'est par là exactement, c'est par là tout droit dans le fond, mais quand on va là, ce chemin-là, il fait un raccourci, c'est comme une courbe. C'est comme une courbe, donc ça tourne comme ça de même. Fait qu'on revient à la même place là-bas, puis après ça, il va falloir que vous allez comme ça. Fait que si vous voulez marcher un peu plus, c'est par ici. Si vous voulez raccourcir votre chemin, ça va être par ici, par en haut. Très bien. Ça fait plaisir. De où vous êtes? De où vous êtes? France. De la France? Ok, toi t'es d'ici, ok, parfait. S'il vous plaît, quand t'es d'ici de la France, mange juste des produits du Québec. Du fromage du Québec, tout du Québec. Tu vas essayer, ok. Du vin, de la bière, des sucreries, tout. Tout. Il faut que ça ait la fleur de lys dessus. Des beaver tail. Exact. Hey, ciao, man. Ciao, ciao, les boys, les filles. Puis vous aussi, vous aussi. Quand on get it on deck, so. Ici, ça me fait toujours plaisir, tu sais, je fais la translation parce que j'aimerais ça que ce soit bilingue, tu sais, pour en mettre un à côté vis-à-vis comme ça, là. Ben, je le ferai moi-même, tu sais, puis ici, comme la zone de plantation, ici, tu sais, il n'y a pas de plantation, mais c'est juste en français, là. Puis en anglais, c'est plantation, c'est pas la même chose. Donc on devrait faire une traduction. Moi, je suis prêt à faire du bénévolat. Hein. Amenez-les-moi, puis je les fais du bénévolat, je les mets en anglais. Parce que justement, tantôt, je parlais à beaucoup de monde qui regarde l'affiche, puis je leur traduis, je fais la traduction, tu sais. Parce qu'ils savent pas ce que ça dit, fait que je leur traduis. C'est juste, je fais un effort, puis that's all, puis je suis toujours content, puis salut! Je suis toujours content pour le français puis pour l'anglais, parce que ça me fait plaisir de leur expliquer de la montagne, puis ben, je dois leur dire aussi, comme ceux-là, je leur ai pas parlé de mon Asperger's, parce que l'Asperger's, bien sûr, c'est une condition de neurodivergence que je vis avec, hein. Je vis avec. Puis c'est juste que je suis étrange dans mes manières, puis la façon de m'exprimer, des fois j'utilise des mots trop complexes, sophistiqués, puis un peu trop académiques, là. Fait qu'il faut que je porte attention, puis des fois je me rapproche trop proche. Puis un autre, parce que, encore une fois, l'Asperger, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Donc moi, je suis un neurodivergent, ma condition, ce n'est pas une maladie mentale. Fait en tant qu'aspi, que j'aille l'Asperger's, ça fait pas de moi-même que j'ai une maladie mentale. C'est juste que j'ai des intérêts obsessifs, comme quand je m'entraîne, puis je fais l'entraînement physique, parce que c'est un de mes intérêts obsessifs, le sport, le conditionnement physique, le sport, la danse. Et quand je danse, la danse est mon sport préféré. Je suis tellement dedans, j'entends la musique, je danse, je peux danser pendant 1 heure, 2, 3 heures de plus, là, avec des petites pauses, mais 1 heure, 1h30, je peux danser sans pause, tu sais, c'est quand même de l'effort, puis quand je suis la géopolitique, c'est mon royaume, mon domaine, fait que même des fois quand je marche puis je m'entraîne, dans ma tête, c'est les événements géopolitiques du passé, les événements géopolitiques présents, les événements politiques qui peuvent se produire dans le futur, bien sûr, c'est toutes des choses que je médite. Puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique, là. Quand même, j'ai prévu la station qui se passe. Maintenant, je l'ai prévu en 2019, puis c'est des choses comme ça, bien sûr, que ça fasse dans l'affaire, puis il faut que je parle des choses moins de mes obsessions à ces gens, des gens, c'est juste porter attention aux symptômes, puis leur dire que des fois, il faut me le dire directement, juste arrêter de parler, ou that's all, s'il vous plaît, puis c'est tout, that's all, c'est juste ça, c'est une condition de neurodivergence,
quand je suis dedans, dans la géopolitique, puis avec l'Asperger, j'ai une routine depuis des années, puis aujourd'hui, bien sûr, je marque encore 7 ans depuis que je suis sorti de la dépression, puis c'est là quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, là, en août 2017, en septembre, en août puis en septembre, j'ai traversé le Canada de côte à côte, j'ai traversé le Canada de côte à côte, Ça en fait sortir de la dépression. J'ai une illumination, un réveil, wow, tellement de choses à voir au Québec, au Canada. Quand je suis arrivé à Banff, j'étais comme, whoop, Banff, wow. J'ai conquis la dépression grâce à cet événement, grâce à cet événement dans ma vie, qui s'est passé, bien sûr, dans ma vie. C'est juste cet événement-là dans ma vie. Puis cet événement-là, mais ça m'a fait sortir de la dépression. Puis depuis que je suis là, mais je commençais à m'entraîner. J'ai écrit des centaines de pages de philosophie, de chansons de rock and roll. Puis c'est ça, avec ma trinité d'Asperger, mes intérêts obsessifs, ben, c'est la géopolitique. La géopolitique, je me réveille, je me lève, je fais des analyses, des interprétations de la géopolitique, l'entraînement physique avec du rock'n'roll puis du rock'n'roll. Ça, c'est la trinité quand même. C'est ça les intérêts obsessifs. C'est ça l'Asperger's. Pas une condition maladie mentale, mais une condition de neurodivergence. Neurodivergence. Ça fait que j'ai ces intérêts obsessifs. Je m'exprime d'une manière peut-être plus académique, philosophique, intellectuelle dans certaines choses que ça ne requiert pas des longues phrases. C'est ça les symptômes de l'Asperger's. Puis c'est pas une maladie mentale, l'Asperger's, c'est une condition de neurodivergence, c'est chic. Encore une fois, j'ai souffert beaucoup à cause de ça, mais j'ai des bénédictions. La TRD, la théorie de la réfusion de la dette. Dans la théorie de la réfusion de la dette, bien sûr, c'est la TRD, c'est la théorie de la réfusion de la dette. Puis bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. La TRD, bien sûr, c'est la théorie de la réfusion de la dette que je vais en parler, mais c'est bien sûr une solution. Là. Il n'y a pas d'autre solution là, que la TRD, où qu'on est rendu maintenant. Mais en faisant cette marche d'esprit de corps, avec les travailleurs publics, qui changent le gros dégât, là, c'est un gros... C'est bon, bien beau se plaindre, mais des fois, il va avoir de la gratitude aussi. Hein, parce que la civilisation, là, le collectif de civilisation nord-américain, les centrales de l'Hydro-Québec, tout ça, la maison, c'est un gros privilège. Juste avoir de l'eau sur la montagne pour boire de l'eau, là, ça a été bâti par les travailleurs qui l'ont bâti, puis tout ça qui ont mis du fer, puis en dessous de la terre, puis hey, on a du travail à faire, je suis ouvert pour les affaires, on a du travail à faire, man. C'est tellement important qu'on est conscient de ces choses-là, qu'on a une conscience adéquate, de ces choses-là, puis les fleurs jaunes ici, de ces choses-là, et bien sûr, de ces choses-là qu'on aille. Et bien sûr, il faut qu'on aille bien sûr faire la méditation. Imaginez ceux qui ont changé les aqueducs, ceux qui sont maintenant pour changer les aqueducs là-bas. Ça, ça a eu du bon débordement. Faut qu'on ait un esprit de corps, Faut qu'on ait un esprit de corps. Est-ce qu'on a un esprit de corps, bien sûr? Fait que c'est des choses de ça qu'on ait. C'est un esprit de corps qu'il faut qu'on ait, bien sûr. Un esprit de corps de civilisation, C'est toutes ces choses-là, il faut qu'on y travaille dedans, C'est des choses comme ça qu'il faut qu'on travaille. Et bien sûr, il faut y travailler, bien sûr. Imaginez-vous, tout le travail qui a été fait. Là-bas, l'aqueduc, il y a eu des gens qui se sont mis en danger, C'est le danger. L'aqueduc, il faut avoir un esprit de corps. Puis cette marche-là, c'est un esprit de corps. Je médite comment ils l'ont changé. Les pneus. Tous les pneus qu'ils ont utilisés, tous les aqueducs, pour les mettre en barrière, pour les mettre en dessous de la terre. C'est bien beau se plaindre, mais au 21e siècle, ça a fait bien du travail là-dedans.
Ça a fait du bon travail, you know, ça. C'est ça. Fait qu'il faut que je médite des choses comme ça, puis faut que je discute la théorie de la refusion de la dette, puis carrière dans le... Il faut que je garde la droite ici comme à la conduite. Et puis bien sûr, il faut qu'on fasse l'entraînement physique, puis super important d'avoir un esprit de corps avec les travailleurs publics, bien sûr, qui font bien sûr cet entraînement physique, bien sûr qui font cet entraînement physique, et bien sûr qui font cet entraînement intense. Ils font cet entraînement là-bas, tu sais. La théorie de la dette, la théorie de la refusion de la dette, on va prendre toute la dette, là. Public, privé. On va mettre tout ça ensemble avec les États-Unis. On va faire la création. De l'unité d'échange universelle. Juste pour boire ici de l'eau, là. Imaginez-vous le travail qui a été fait ici, hein, pour boire de l'eau. Fait qu'on va prendre tout, le travail au 20e siècle pour avoir de l'eau potable. C'est du travail qu'on apprécie, on prend ça pour acquis, mais merci ceux qui l'ont bâti au 20e siècle. Hein. Imaginez-vous, hein. C'est juste pour avoir de l'eau potable ici, là. C'est tellement du travail que ça a pris, là. Au 20e siècle. Là. Vous êtes d'accord? J'ai dit tellement de travail juste pour avoir qu'on ait de l'eau potable ici, là. Au 20e siècle, imaginez-vous tous les travailleurs publics qui ont mis tous les aqueducs, le travail que ça a pris pour ça. Là. Ah, ok. Parlez-vous français? Oui, oui. Ok, j'étais pas sûr. Je dis, oh, il faut-tu faire une traduction en anglais? J'étais prêt à vous chanter en anglais à la place. Anyways, aujourd'hui, je fais des esprits de corps pour, tu sais, l'aqueduc qui a été pété là-bas à Montréal. Oui, c'est ça que j'allais dire, là. Ouais. J'aimerais ça qu'on ait un numéro, là, à la place de 3-1 puis 6, tu sais, on a 3-1 puis 9-1. Qu'on ait un numéro, puis dans ces cas de situation de même, qu'on appelle puis qu'on aille donner des bras. Ça serait une bonne idée, je pense, parce qu'on a de plus en plus d'événements de majeurs, de forces majeures, de crises en Amérique du Nord, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? C'est logique! That's it, that's all rock and roll, mon cher. Ouais, c'est logique. Pas besoin de plus de discussion, c'est logique. J'ai aimé ça. Mais c'est parce qu'il s'occupe de d'autres choses. Pas besoin de trop de philosophie, c'est logique. Lui, le premier est appelé. Je dis, s'il y a de quoi, on l'appelle. On se rencontre dans 3 ans. Non, mais ouais, mais tu sais, parce que c'est nos citoyens, il faut avoir un esprit de corps. Il faut avoir un esprit de corps aussi, là. C'est pas tout juste l'argent, tout ça. C'est des gens qui ont perdu, puis... Ah oui, ben c'est ça. Tout le travail, là. Ceux qui demeuraient là, ben oui. C'est un gros privilège, la civilisation méchante, hein. Tout ce qu'on a bâti, puis le central d'Hydro-Québec, puis tout ça, là. Hey! Hey, amour à vous autres! Ciao, ciao! Hey, ben c'est ça, puis ça en fait de penser, puis... C'est juste y penser à ces choses-là, tu sais, qui sont en dessous de la terre. Il faut avoir un gros travail, tu sais, puis il faut que je défende ici, là, parce qu'on a un collectif de civilisation. C'est un gros collectif, tout ça, là, tout le complexe en dessous de la terre que ça a fait. Fait que tout le travail qu'on doit faire de côte à côte, d'océan à océan, bien sûr, là, d'océan à océan, bien sûr, qu'on fait, bien sûr, c'est les affaires qu'il faut qu'on fasse. Tu sais, qu'il faut qu'on fasse. Oups. Les enfants s'amusent, ben, c'est ça qu'il faut. Les enfants s'amusent, ben, c'est ça qu'il faut. Fait que, anyways, en faisant des grosses méditations, c'est toujours des choses qu'il faut qu'on fasse. Mais j'aimerais ça qu'on ait un numéro, là. Qu'on ait un numéro pour appeler, pour donner des bras. Tu sais, j'ai un numéro, je l'ai appelé tout de suite, je vais être allé à aider, à faire un esprit de corps là-bas, à qu'est-ce qui se passe avec le water main, tu sais, puis tout ça. Et c'est des choses comme ça, tu sais. C'est un esprit de corps que ça prend, mais c'est that's it, that's all, tu sais. Faut avoir un esprit de corps, c'est pas d'esprit de corps, mais pas juste l'argent, c'est pas juste l'argent qui compte, là, tu sais. Il faut avoir un esprit de corps, mais... Et bien sûr, il faut faire, tu sais, faut avoir, mais... Mais j'ai aimé sa réponse, simple, direct, logique, c'est logique. C'est logique. C'est ça qu'il faut faire. Puis je retourne boire de l'eau ici, ben,
C'est ça, bien sûr, qu'il faut que je fasse. Yeah, exactly. Totally. Eh oui, ça fait que c'est ça qu'il faut s'apprendre. Puis il faut faire bien sûr des choses comme ça. Puis il faut bien sûr que je fasse un entraînement physique. Puis il faut que je bois de l'eau. Puis je continue à boire quand même. Hein. Et c'est ça, fait qu'on va prendre toute la dette, hein, public, privé, bien sûr, on va faire bien sûr toute la dette public, privé, on va la ramasser ensemble, on va faire une refusion, fait qu'on va prendre toute la dette, ma dette, votre dette, ma dette, la tienne, on va prendre une refusion, on va prendre une refusion. Fait qu'on va penser à ça aujourd'hui. On va faire une méditation sur tout le travail qu'ils vont faire pour mettre en fonction l'aqueduc de Montréal qui vient de péter hier. Puis, imaginez hein, tout ça, là, c'est du gros travail qu'ils vont faire. Ils vont envoyer de l'amour aux autres, puis des châteaux et des canets pour faire faut qu'on ait un esprit de corps. Faut qu'on ait un esprit de corps, man. C'est un esprit de corps, c'est un esprit de corps, tu sais. Faut avoir un esprit de corps. Du collectif nord-américain, parce qu'ici c'est chez nous, tu sais. Avec tous ceux qui viennent, mais qu'on les accueille de toute manière qu'on peut, mais c'est en Amérique du Nord, mais qu'on fasse bien sûr des choses, d'être reconnaissant de ces choses-là. Tu sais. Imaginez-vous juste tout le travail juste pour avoir de l'eau ici en haut de la montagne, là. En dessous de la terre, les aqueducs, tout ça, c'est des choses qu'on prend pour acquis des fois. Il faut comprendre, on n'est pas toujours conscient de ce privilège de civilisation, là, puis des aqueducs, puis tout le système d'eau potable, puis l'Hydro-Québec, c'est des choses qu'on n'est pas toujours conscient. Il faut avoir un esprit de corps. Tu sais. On va avoir un numéro pour qu'on aille appeler là-bas. Tu sais, j'aurais aimé ça les donner des massages, des bisous, puis des câlins, puis quand ils viennent ici. On va prendre toute la dette, publique, privée, bien sûr. Puis on va faire une refusion, puis that's all, on va danser ici. Tellement de gens qui vont faire de l'entraînement physique ici, dans le soleil, au cas du soleil ici. Puis on va discuter de la théorie de la refusion de la dette. Tu peux en m'entraîner en faisant bien sûr de la théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va prendre toute la dette publique, privée bien sûr, puis on va faire une refusion bien sûr de la théorie de la refusion de la dette. On va prendre ma dette, ta dette, votre dette de côte à côte. Fait que mon 10 500, le mien, le vôtre, le tien, le mien, puis on va faire une refusion. Fait que tout cet argent-là, on va le mettre ensemble, bien sûr, on va le mettre ensemble, puis on va faire un métage ensemble de cet argent. On va créer la création de l'unité d'échange universelle. Bien sûr, cette création de l'unité d'échange universelle, ça va être une nouvelle monnaie comme qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, bien sûr, ils ont fait la création de cette nouvelle monnaie. Fait qu'en Europe, ils ont fait la création de l'euro. Fait qu'on va faire pareil, là, pareillement. On va prendre en Amérique du Nord, mais je parle pour l'Amérique du Nord, hein, parce que je suis nord-américain, canadien, québécois. Ailleurs, ben,
j'ai pas vécu, je peux pas dire vraiment, là, Yann. Je parle pour ici, bien sûr, pour ici, dans le complexe de civilisation nord-américain. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, puis on va faire une refusion. Fait que cette refusion, ça va donner tout l'argent, la dette publique-privée, tout cet argent-là, ça va faire de la création de l'UI. C'est la seule solution parce qu'en ce moment, on paye 46,5 milliards. Ça a plus que doublé 20,3 milliards. Ça a plus que doublé de 20,3 milliards, bien sûr. 20,3 milliards, là, c'était en 2020-2021. Fait que là, c'est rendu 46,5 milliards qu'on paye d'intérêts. C'est tellement beaucoup, là, c'est que c'est rendu qu'on paye tellement d'intérêts, beaucoup d'intérêts, bien sûr, sur la dette publique. La dette publique du Canada, on paye aujourd'hui 46,5 milliards. Imaginez-vous, c'est 46,5 milliards qu'on paye d'intérêts sur la dette publique. 46,5 milliards, c'est des milliards. C'est des milliards qu'on paye sur la dette publique. La seule et unique solution, c'est la théorie de la refusion de la dette, qui inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500 en tant que citoyen privé, ma dette de 10 500, ma dette de 10 500 en tant que citoyen privé, ma dette de 10 500. Ça serait bien sûr ma dette, votre dette, la mienne, la tienne. Et bien sûr, toute la dette publique-privée, bien sûr, c'est toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, c'est ma dette, votre dette, ma dette. Et bien sûr, on va faire tout ça ensemble. Toute la dette publique-privée, ça a été de l'argent initial pour cette nouvelle banque. Toute la dette publique-privée, ça a été de l'argent initial pour cette nouvelle banque, pour cette nouvelle banque, pour cette nouvelle banque. Ça a été de l'argent initial pour cette nouvelle banque. Ça a été de l'argent initial. Ça va être de l'argent initial, bien sûr. Fait qu'on va faire, bien sûr, cette refusion. Toute la dette publique-privée, on va faire la refusion ensemble, ce chiffre-là. Bien sûr, ça va être la refusion de ce nouveau chiffre qu'on va faire ensemble pour cette refusion de la dette. On va faire la création de l'unité d'échange universelle. Fait que la création de l'unité d'échange universelle par l'implémentation de la théorie de la dette, bien sûr, qu'on fasse, et bien sûr, qu'on fasse cette théorie d'intégration monétaire, bien sûr, pour faire, bien sûr, les théories d'intégration monétaire, bien sûr, pour l'intégration citoyenne, pour qu'on fasse avec la dette publique, on va prendre toute la dette publique et privée, toute la dette publique-privée. Avec ma dette, votre dette, votre dette, votre dette, on va faire la refusion totale. On va faire la création de l'UI, Unité Échange Universel. En anglais, c'est pareil, UI, Unité Échange Universel. Fait on va mettre un taux d'intérêt de 10%. Avec tout cet argent-là, toute la dette publique, on va pouvoir faire, bien sûr, de l'entraînement physique, financer les gens à faire de l'entraînement physique. De l'entraînement physique, l'entraînement physique, l'entraînement physique, financer les le changement des acquis. Le changement des... We're gonna take all the bubble. Anyways, so, on va prendre toute la dette publique-privée, bien sûr. On va prendre toute la dette publique-privée. Fait que toute cette dette-là, publique-privée, on va faire une refusion, Ça a été de l'argent initial pour cette banque initiale. Là. On va faire la création de cette nouvelle monnaie d'échange, comme qu'ils ont fait en Europe, la création de l'euro. Fait que c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire. So on va prendre toute la dette publique-privée,
Fait que toute la dette publique-privée, on va prendre toute la dette publique, on va faire la création de l'unité d'échange universelle par la refusion de la dette. C'est la seule solution. On paye 46,5 milliards, 1 milliard, 109 zéros. J'ai été maudit par l'Asperger's, mais c'est la seule solution, bien sûr, qu'on doit faire. C'est la théorie de la refusion de la dette. Donc c'est ça, mes chers. On va prendre toute la dette publique-privée, on va faire cette refusion avec cet argent-là. Toute la dette publique-privée convertie en devise des États-Unis, le dollar canadien, le peso mexicain, ça va être la première devise ça va être la devise de la création de l'unité d'échange universelle. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va faire cette création de cette unité d'échange universelle par biométrique, bien sûr. Puis avec ça, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure en Amérique du Nord. On va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord. On va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord. Financer les gens à faire de l'entraînement physique. Financer les gens à faire de l'entraînement physique. Financer les gens à faire de l'entraînement physique. On va pouvoir financer les gens. On va pouvoir, bien sûr, de côte à côte, les deux armées de institutions de partenariat public-privé, parce que fondamentalement, c'est un partenariat public-privé que je fais. Et bien sûr, on va faire, bien sûr, toute cette réfusion, l'armée de la déesse qui danse, l'armée du dragon, l'armée du dragon, l'armée du dragon. L'armée du dragon pour le partenariat public-privé, pour le service de sécurité. Seulement la défense, sécurité, service du collectif de Civilisation Americain. That's all. Avec ça, on va faire, puis maintenant, on va faire 44 minutes, 44 minutes, plus que 44, 44 minutes, plus que 44 minutes pour the public workers de North America, spécifiquement pour les travailleurs publics qui changent la crise du Cameroun. Let's go, dance.
Start raining. Start raining, so we gotta hit that corner. Cause I got the laptop, so it's the work tool, you know. So, Hawkeye de Montreal, l'île de la Passe. Rendez-vous saint sauf chez vous, vous faites l'amour. Vous avez bien vous apprécier, même. Tu es ici? C'est la montagne qui m'a donné une maison, pas loin de chez vous. Les pas venir à ma part. D'origine québécoise? Québécois, nouveau Québécois, Canadien, Québécois, nord-américain. Nouveau. D'où tu viens? J'entends ton accent. Accent, c'est parce que je suis Asperger's. Ok.
Fait que je parle d'une manière, tu sais, avec l'Asperger, fait que je fluctue les mots, là, puis je parle anglais français. Ah, ok, ouais, ça. C'est l'Asperger, ça fait que je parle un peu différent de la moyenne. Là. C'est quoi l'Asperger? C'est une maladie, right? Non. Pas une maladie, c'est une condition neurodivergence. C'est on dit de l'autisme, mais c'est pas une maladie, mon cher. Asperger. En français. C'est ça, c'est Asperger. Toi, tu viens d'où? De Verdun. De Verdun! Ben, je suis né à Ville-la-Salle parce que tous les enfants sont nés à Ville-la-Salle parce que tu peux pas naître à Verdun. Donc, moi, je viens de Verdun. Ben ouais, tu peux aller quand même à Verdun. Non, l'hôpital de Verdun, Il a ils font pas fermé? l'accouchement. Non, ils font pas l'accouchement. Il y a juste ici à Montréal, au début, plus loin des années, c'était juste l'hôpital de la Salle qui faisait les accouchements, c'est pour ça. Donc, le monde, ils viennent de Verdun, mais ils sont nés à la ville de la Salle. Ben oui, mon cher. Tu crois-tu à la réincarnation? Un peu oui, mais pas genre extrêmement, mais je crois à ça. Pas ça. Bon, ça va. J'ai une autre question pour toi. Quelqu'un dans ta vie, là? Moi, en ce moment, j'avais une copine, puis on s'est laissé une semaine et demie après, elle m'a dit qu'elle est enceinte, puis j'avais un bébé, avec une fille que je sens plus avec. Ok. C'est une situation. Mais j'ai une super bonne relation avec elle. Peut-être que dans le futur, ça va revenir. Mais pour l'instant, genre, je suis bien seul. J'ai eu une relation de 11 ans. Après ça, j'ai été seul. Après ça, j'ai sorti avec elle, genre, un an. Ouais, je comprends, pas de problème. Juste que j'aime ça faire du matchmaking. Ok. Une passion que j'ai pour mettre les gens en couple. Je suis tout seul, j'aurais. C'est que j'aime faire aussi, le matchmaking. Ouais, mettre les gens en couple. Différent des autres. Genre 4 portes ouvertes. C'est vrai, ça. Ok, dans la vie, on fait des choses différentes. Mais c'est un régime différent. Faut qu'il fasse attention, je savais pas. J'ai vu une chose. Mais lui, il est pas stressé dans la vie. Il est bien relax, mais on n'a pas de maladie. Bon, mon seul stress maintenant, c'est financier. Ça, c'est infini, sauf si on devient riche. Infini. À part ça va bien dans ma vie, à part le stress financier. Ouais. C'est pas le seul. Ouais. Moi, j'essaie d'arranger ça. T'as pas 7 maisons, 3 parts. Si seulement. Une maison aux Îles-de-la-Madeleine, une maison en Vancouver, une maison dans le Canada. Non, pas encore. Ouais, c'est le stress que t'as? Financier, ouais. Financier, ouais. J'ai l'Asperger, avoir des. Tu sais, c'est quoi l'Asperger? Ouais. Ok, c'est ça. Les gens ils comprennent pas que les emplois à long terme, pour moi, ça peut être difficile. C'est difficile quand même. Hein. Moi, j'ai une amie qui est. Ouais, Asperger. Ouais, moi, je pense qu'elle est Asperger, mais c'est. Je pense, parce qu'elle est capable. Alors, on a des bonnes interactions, mais il y a certaines situations sociales qu'elle comprend pas. Exactement. Exact. Puis elle est super gentille, mais comme. Puisqu'elle était gênée, elle n'a jamais voulu me le dire comme concrètement, mais évidemment, j'ai fini par le découvrir. À la seconde où je l'ai su, la communication était beaucoup plus facile parce que je pouvais comprendre certaines choses maintenant. Ouais. Au moins, toi, tu le dis. Les intérêts obsessifs. Oui, exact. On peut parler, moi, si tu parles de la géopolitique, j'arrête pas. Ah, pour vrai? Yeah. Moi, tu vas me trouver plate, moi, je connais juste la technologie. Dans les technologies, Ok, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Enchanté, Thomas. Enchanté. T'as-tu quelqu'un dans ta vie? Dis?
Puis, je veux pas que tu me demandes t'es pas intéressé, là. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Ah, mais moi je fais pas de c'est Ah, c'est correct, c'est correct. Non, je fais des blagues, mais ça me dit rien contre ça. pas de problème. Tant que tu peux pas me dire avec le Non, it's all good. J'aime quand ils sont Moi j'aime ça faire du matchmaking. il n'y a pas besoin de matchmaking. Il y a l'air, ça paraît pas, là, mais il se débrouille plus que Pas de problème, pas de problème. C'est une passion que j'ai, fait que les gens, en discutant avec toi, je suis en train de disponible. Tu peux bien, mais le problème, c'est pas physiquement. Moi, c'est dès que je me mets à parler, tu vas voir le match, on va dire. Ah, c'est une passion que j'ai. T'as mis beaucoup de monde en couple? Ah, moyen. Ah, j'aime ça. C'est le fun de voir des personnes qui finissent par pas se connaître. Ouais, j'aime ça. Je me suis dit, bisexuel, straight from hell. Je ferais bien tantôt dans une demi-heure avec une bouche. Je connais même pas ton nom. Ton nom? C'est un nom. Dragon arc-en-ciel. Dragon arc-en-ciel. DA, ça fonctionne aussi pour l'arc-en-ciel. Je me souviendrai pas de ça dans 5 minutes. Il t'en a donné une, là? C'est correct? T'en veux-tu une autre pour la route? Pour la route, moi, c'est bien. Ok, ben justement. Je vais voir celle-là avec vous autres, et l'autre, je vais la voir à la maison. Merci. Je vais la voir à votre santé, merci. On va essayer de taper ensemble. Je pense que Renaud a mal identifié son affaire. Moi, je pense qu'il va pleuvoir. Là. Ouais, c'est wow. Ouais, moi aussi. Donc là, l'amour même, une femme. On aime ça, mon premier. On aime ça. Non, je connais pas une. J'aime ça aussi, là, mais pas avec tout le monde, c'est juste ça, là. Ah, c'est ça. C'est juste ça la différence, là. J'ai pas du monde, hein. C'est normal. Vous avez des emplois aussi, juste ces arts. Avec vous, les gros guerriers, les Romains. Ben oui, mais tu comprends, penser, ok? Peut-être que tu vas mourir demain dans une bataille. Tu penses que tu vas pas péter pis. Moi, j'ai déjà payé sur une bataille. Moi, j'aime bien. Mais j'aime les deux. Ah, ok. Mais savais-tu que la devise de Montréal, c'est en latin? C'est quoi la devise de Montréal? Non? Ben, je sais qu'il y a beaucoup de choses de latin. C'est en technologie, c'est ça. Non, technologie, c'est les formes. Tu parlais de l'Empire romain et la devise de la ville de Montréal. Concordia Salus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en français, quand même, c'est comme Concordia, c'est l'harmonie. Le bien-être, pas l'harmonie, non. Mais je pense que c'est pour ça dans l'Empire romain, je pense que le traduire aussi, on fait la traduction. Le sens interne, comment les Romains adaptaient. Tout le monde a dit. C'est Concordia Salus. Concordia Salus. Il y a beaucoup, sur les biens bâtis, il y a beaucoup genre des, pas des paragraphes, mais tu sais, genre des phrases, genre c'est tout en latin aussi. Moi j'aime ça prendre une photo puis faire une photo.
de toutes les États des États-Unis, toutes les devises de tous les États, les 50 États des États-Unis, je les connais pas tous. Comme les jeunes empires romains, on fait un nouveau empire libre ici. L'ordinaire percien. En Amérique du Nord. Moi, je me rappelle d'un temps, quand j'étais jeune, il y a pas de. Mais j'aime pas content qu'il y en ait un qui dise ça. Non, mais je le dis tout le temps. Je dis quand j'étais jeune, là. Ben, moi, les promos, je te jure, ils disent que genre, j'ai viré, je te jure. On avait peut-être un chinois, un black dans ma classe. Le monde, il me provoque quand en tu fait. à Dans les années 90. tu cherches le black. Moi, je m'en souviens pas, c'est là. Vous parlez de secondaire, tout ça. Moi, je m'en souviens pas, les trucs de secondaire, j'ai pas de mémoire dans ma vie. Moi, j'ai juste des petits morceaux, là. En secondaire, j'ai une diplôme secondaire, j'ai gradué sur la réussite dans le Je me suis réveillé en Montréal, en sous-sol, la moitié du sud, j'étais malade. J'ai déménagé, j'ai commencé à m'entraîner, Correct. Moi, j'en avais un, mais c'est le monde qui m'en parle. Non, je te jure, ils me disent, ouais, tu te souviens-tu de ça? Je dis, non, je m'en souviens pas. Moi, personnellement, j'ai. Non, mais c'est genre, à long terme, même moi, là, que j'en ai pris la drogue, j'ai payé 5 ans pendant 5 ans. Ça, j'en fais plus. Mais genre, ça a affecté mon mental, là, des fois, là, genre. Oui. Ça m'a effacé la mémoire. Mais là, je n'en fais pas, là. Rarement un jour. Mais tu sais, genre, ça peut aussi effacer, genre, certains souvenirs, les mauvais souvenirs. Tu peux pas supprimer, genre, tes bons souvenirs, mais ton cerveau peut. Genre, si tu souviens dans le cadre, là, dans moi, ça, là. Ouais, mais non, moi, même les bons souvenirs, moi, c'est gone. Moi, les bons souvenirs sont gone aussi. Ben, même, tu sais, non, c'est toi aussi, hein? Ouais, j'ai déjà raconté des bons souvenirs que toi aussi, il était gone, là. Des fois, tout le monde parle des enfants, je sais pas. Ben, il est comme, ouais. Je fais pas de violence, juste la défense. Pour la défense. Si vous venez contre moi, je vais comme le football américain pour Tom Brady, c'est le football américain. Moi, personnellement, genre, je suis pas comme ça, genre, mais c'est sûr, je suis pas capable de me défendre. J'ai déjà mangé des coups sérieux, mais ok, genre, pour la défense, je suis bien. Merci, les vieux, ils sont bien mis dans le finir la tête. Moi, je fais de l'eau. J'ai le cerveau fragile, moi, je fais de l'eau. Et là, c'est vrai, mais j'aime, il est honnête. Ce là il est honnête dans le film. Regarde pas, mon frère, il a regardé une fille qui est avec son chien. Là, genre, il veut battre mon frère, mais je me suis mis entre deux. Ah ouais. Puis là, genre, là, je disais, ah, tu sais, faut que je veux pas rien savoir, tu sais, je veux pas. Je m'en allais chez nous voir mes enfants. Genre, j'ai utilisé mes enfants. Ouais, utiliser les enfants. Il dit en plus, hein? Qui est accompagné. Marcher, hein? Non, vraiment pas. Là, genre, je m'en vais le voir, mon frère Max. Voilà, juste des trois. C'est la comédie, c'est pas de la lutte. Non, mais il est tombé, genre, il est tombé dans le salle. Là, je suis à la fin du verre, là, il a poussé la face, il est tombé à terre. Je vais aller l'aider. Ouais, je m'en souviens du moment que j'ai ça. Je vais aller l'aider. Exactement, hey! Je m'en vais d'abord, je m'en vais aider le gars, genre, il se fait donner, je vais faire un coup de poing pour un premier. Je suis tombé à terre d'abord. Ouais, mais
boy. Commotion, c'est ça. T'as survécu. C'est pas grave, mais t'as survécu, mais... Ah ouais. Je sais pas les boys. Je me suis réveillé, comme j'ai dit, à Montréal. J'habitais à Côte-des-Neiges. J'ai pas de famille, J'habite avec quelqu'un, là, une amie que je m'explique, mais j'ai pas de famille, man. J'ai rien de ça. Oh, ouais, je travaille, mais je suis toujours ouvert pour le travail. Maintenant, je me cherche un emploi, là. Parce qu'avec l'Asperger, c'est quand même difficile à long terme, là, mais si vous avez de quoi à m'offrir, la géopolitique, la danse, puis je suis toujours offert pour le business, le rock and roll. J'en avais encore un, mais mon travail est trop stressant. Même pour moi, c'est même pas bon pour ma santé. Ok. Moi, personnellement, je travaillais dans la mécanique pendant genre quasiment 11 ans de temps. Je me suis blessé au dos, je me suis fait opérer. Là, j'ai tombé dans un restaurant. J'étais manager et tout. Cool. Mais là, j'ai lâché une semaine. Ça fait une semaine que je retourne dans la mécanique. Ah ouais? Justement, je viens de faire du bénévolat. Je suis servi de la nourriture ce matin. Ok. Tu sais, ceux qui ont besoin, là. Du bénévolat. Hein? Ouais, mais je suis pas totalement altruiste, là. J'ai quand même l'égoïsme Mais il aussi. paraît qu'il y a personne qui est vraiment altruiste. Je prétends pas être totalement altruiste non plus. Là. J'aime mon fromage, j'aime le vin, j'aime... 50-50, tu sais. Hey, c'est bon ça, merci. C'est vrai que c'est bon, hein? Il dit 50, et c'est le meilleur que 50-50. Hey, merci pour la boisson. Du Québec, c'est du québécois, ça? Ben non. Non, mais ça me fait quand même plaisir. Ouais. Bon. Mais je vais vous laisser avec ça. Moi, je vais retourner dans la forêt faire un petit tour. Hein. Good? T'en promener, là. Je rentre dans la forêt comme ça, puis je sors par l'autre bord. Vous avez-tu des fois dans la forêt? Ouais, déjà fait. J'espère que tu le feras avec d'autres filles. C'est une tabarnak, là, fait que j'en pris plus, là, mais... Ah, moi, j'aime ça. Ouais, je sais que tu vas avoir du fun. Je vous parle pas de ma sexualité parce que j'ai une sexualité assez bizarre, là, mais moi j'aime ça le sadomasochisme. C'est bizarre, là. Les choses que j'aime un peu, c'est comme non, oui! Tout le monde aime quelque chose. Ouais, mais c'est pas normatif, là. C'est... Là, j'ai bien pas bizarre. Ouais, c'est ça. Moi, je suis lunatique, là. Après ça, je suis parti dans mes pensées, puis j'ai pensé à vraiment des affaires fucked up, qu'on fait que ça. Je me suis dit, non, Ça, c'est pas le moment. Tu sais, je suis honnête avec vous, tu sais, je suis bisexuel, je suis aux hommes puis aux femmes, puis moi j'aime ça j'aime ça me faire dégrader verbalement. C'est pour ça que je vous dis c'est bizarre, tu sais, quand même, pour trouver quelqu'un, pour trouver moi-même quelqu'un pour me rendre plaisir de cette manière, il faut que ça soit vraiment du sadomasochisme. La dernière piquée, là, celle qui voulait que t'amènes dans une salle. Elle voulait que tu t'en souviens. Quand t'es rendu à ton niveau, à son nom, il y a de la misère à s'en souvenir. L'année passée, elle voulait que t'amènes dans une cage. C'est qui qu'elle voulait? C'est quoi ça? BDSM. Oh oui, le bondage domination, c'est ça que j'aime, moi, oui. C'est ça que j'aime, moi. Elle faisait ça, genre, mais moi, j'ai Ouais, ah ouais. Ça, je suis là-dedans, moi. Mais je suis un switch en plus, hein, fait que... J'aime ça me faire claquer et tout ça. En tout cas, je rentre pas dans ça parce que... Moi, je suis pas. Non. Je finis la discussion. Je suis libre, mais moi je vis ça libre. Hygiène, consentement. Si vous venez contre moi, mes chers, assurez-vous que je me frappez pour me faire mal. Assurez-vous que vous me finissez parce que... Jules César, man. Je me transforme en Jules César arc-en-ciel. Non, c'est parce que je sais pas. Inquiète-toi pas, dans la vie, faut que tu t'inquiètes. Ça, faut que tu t'inquiètes parce que si tu fais trop confiance. Je suis vigilant. Tu fais bien. Je suis vigilant. C'est inquiet, hein? Regarde. Je suis défensif aussi parce que j'ai vécu beaucoup de trompe dans ma vie. Quand tu t'égares, moi, des fois, il y a des gens qui me parlent, puis ben,
Mais souvent, quand je vois que leurs histoires n'ont pas de sens, de pas de sens, même si c'est vrai son histoire, là, même si ça a l'air trop. Parce que tout le monde est capable de lier. On ment un peu quand même, ou on embellit les choses des fois, ou on change. Moi, j'essaye. Je pense que ça dépend dans quoi. Ça dépend dans quoi, tu sais. Moi, je dis les choses. Puis... Mais ouais. Je rajoute pas, je n'embellis pas. Au début, on est pareil sur ça. Là. C'est bon, ça. Ça sert pas à grand chose. J'ai pas besoin. Moi, pour lui, ça sert pas à grand chose. Lui, il est honnête, puis on dit des affaires on a des affaires de. Tu sais, moi, genre, quand je compte une histoire ou whatever, tu sais, je vais pas l'embellir pour qu'elle soit plus drôle ou whatever. Anyway, c'est la façon dont je compte, puis qu'est-ce qui se passe tout le temps dans ma vie, c'est comme ça, là. Fait que c'est pas qu'elle drôle. Des fois, c'est fucking triste, des fois, c'est fucking drôle. Ouais. Tant qu'à être, faire des histoires ou mentir, c'est juste inventer une autre histoire parallèle. Là. En tant qu'artiste, je suis dans la création, fait que je m'imagine toujours des scénarios de dialogue un peu comédiques, un peu de la folie un peu. Là. Nous autres, il nous arrive des armoires, ma vie, c'est une télésérie, c'est 32 saisons, je suis plus capable. Hein, Je vais enlever les mots de ma bouche. Je m'allais dire ça, je vous ai laissé parler. Je venais juste de dire mon mot. Donc, ça n'a même pas besoin d'être embelli. Des fois, j'aimerais bien ça que la saison finisse. La saison va jamais finir! 32 saisons, Mais c'est ça, mais des fois ça finit. Tu changes un autre chapitre. il retourne des chapitres, il y en a une nouvelle qui commence. Hein, j'aimerais bien une pause. Hein. Lui aussi, hein? Ouais, dans ta vivant. même moi et lui, là, genre. Emporté par ma couleur préférée, le rouge. Ah ouais, mais hey, je porte jamais de rouge. Là. T'es sérieux? Je vais acheter ce nouveau soulier-là. Lui, il est pas rouge. Les gars, il faut que je vous dise hein, aussi qu'à cause de l'Asperger's, des fois, je t'en couper la parole ou je vais répéter la même phrase. C'est l'Asperger's. On est ADHD, fait qu'on est C'est pas parce que je suis pas. Ouais, c'est ça. On te laisse ton moment, comme ça. Non, pas parce que. Là, des fois, genre, on se souvient plus qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais on s'en calisse, on continue à dire plein d'autres affaires. On est comme ça. Hey, tant que vous êtes de bonne humeur, man. On est anxieux. Tant que vous êtes jovial, joyeux, c'est ça qui compte pour moi, sérieux. sympathique comme lui. J'ai un mauvais côté aussi. Là. Des fois, je suis sur la défense. Tu sais, je suis sur la défense. Souvent, j'ai remarqué quand je marche, tout ça. Puis, je suis peut-être trop défensif. Il est fucking intense. Ah ouais? Ah ouais, ça dépend de quoi dire. Ouais. J'ai déjà parlé en toute nouvelle à un lien différent parce qu'il a dit Ah ouais, ça, il faut que tu demandes la permission, je pense. Demande la quoi, ça va aller si bien, donc à Suède. non. Ouais. J'ai vu son langage genre changer, je comprenais pas ce qu'il disait. Genre, il parlait anglais, ça je sais. Ouais. Why you know about my people? Ouais. De même en arrière. Ben on l'a, tu sais, on l'a du racisme en dedans de nous, mais il faut qu'on y travaille, tu sais. Il faut qu'on fasse un effort, parce que si on dit qu'on l'a pas, peut-être on l'a dans le subconscient aussi. Tu sais, je veux dire, les gars? Je l'ai dans le subconscient, mais je suis assez intelligent pour pas le produire. Pour pas le frapper parce qu'il est... Exactement. Il faut savoir que c'est. Il faut juste reconnaître que t'es. Puis que t'es un individu aussi. T'es un individu. Comme moi, je suis moi aussi, dans le collectif nord-américain au Québec. Toi, t'es toi. J'ai vu une vidéo de ça, ok? Il y a pas de noir, il y a pas de blanc, whatever. Ah, le gars de Québec. Ok, check ma peau, là. Mais toi, t'es bronzé, là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas Mais il y en a qui se rendent pas de ça. Oui, non, il y a pas de Mais oui, il y en a. Mais oui, il y en a. Ils vont malades. Pour rentrer dans la discussion, et bon. On voit pas le soleil, là. Un brun pâle, là, qui est pas noir non C'est une plus. expression, là. Tu peux commencer à dire que je suis brun, là, mon chumé, là. On entend des gens. C'est pas ici, là. Moi, je suis brun pâle, là, je sais pas. Let it be, let it be. Hey, je viens de voir, t'as-tu le tatouage de la ville de Montréal sur ton bras? Ouais, en plus, Oh, c'est moi, tabarnak, en man. plus, c'est moi qui l'ai dessiné, mais je l'ai pas tatoué. Ok, mais ok. c'est moi qui l'ai dessiné. What? Je viens de remarquer ça. J'en ai plus qu'un ami qui a Moi, ça. j'ai tout Un vrai dessiné. fier de l'île de Montréal, là. J'ai même la ville en scène. C'est une ligne. Mais tu genre, c'est comme. Tabarnak, man. Il y a la bâtisse, genre, du. Ouais. Ben,
Ça, c'est tous des tatous que j'ai fait. Ça, c'est toutes des niaiseries, je me suis tatoué moi-même. Là. Il y a une Oh, prise wow! électrique. Et où ta plug? Il y a une prise électrique pour me joindre. Attends. C'est bon dans l'Hydro-Québec, là? Ah, J'avais 16 ans, je sais pas si tu te rappelles des Non, man, 9 ans, là, je me réveille ici sur l'île de Montréal, puis blackout, Mais man. non, mais les annonces à la télévision, genre les prises électriques au Québec qui sortaient lors de la prise. J'ai un blackout, man. C'est ça, genre truc. J'avais 16 ans. C'est progressif. Il est aventureux, hein? Mon frère, ça avait fait piquer une machine à. T'as prévu? La légalisation, tu l'as prévu en 2017? Là, on était jeunes, là, peut-être, mais j'avais dessiné ce dessin-là, puis là, il me l'a tatoué. Le lendemain matin, moi, je me réveille, genre, parce que ma mère est rentrée dans ma chambre. J'avais mis un bandeau, un bandana, là, sur ma cuisse, comme ça, pour le cacher pendant que je dormais. Je me réveille, Ah, ma ouais. mère, elle a un bandeau sur la cuisse, encore, là. Elle a mis le bandeau comme ça, elle a dit ça, là. Là, mon frère, il me faisait des tatouages, il me faisait faire sa machine. C'est quoi d'autre que t'as sur le corps? Ben, j'ai ça ici. Un poisson, ok. Un J'en ai pas poisson. vraiment d'autres. Toi, t'en as, ouais, toi, t'en as aussi. Sinon, de mes deux garçons, et deux de 9 ans. Nathan et Dick? Ouais, ouais. Leur date de fête. Demande-moi pas de quoi ça dit, parce que je m'en souviens même. Il y a juste ceux qui savent c'est quoi, ils me le disent tout de suite. Ça, c'est juste une œuvre d'art. Freedom, en latin, j'ai du latin, j'ai pyramide, j'ai... Là, ici, il y avait la fleur de lys, mais il y a un couple d'années, je me suis griché, là, mais il y avait une fleur de lys, là. Mais je sais pas, je m'en souviens pas comment je les ai eu. Toi, montre, c'est quoi ça? C'est manga, ça? Ouais. Manga? Animé, ouais. C'est pas une bonne personne. Sais-tu que c'est quel caractère de... Ça, là, Je connais pas c'est un trop. gars, là, qui a été pris avec un choix impossible, ok? Il a tué tout son clan. Ok! Et après ça, il l'a fait pour laisser son petit frère en vie. Et après ça, il a frappé son petit frère tellement fort qu'il s'en souvient. Et après ça, son frère, là, genre avec le traumatisme, il est devenu super fort. Ok? Et après ça, il a sauvé tout le monde et il est mort. Ok. Fait que tu t'es tatoué ton caractère préféré sur ton Ouais, mais blog. c'est un malade mental, mais c'est un malheureux. Eh boy, je sais que j'ai un lion ici. Un lion. Ici, j'ai une femme avec une femme. Là. C'est quoi mon Sûrement prochain tatou, DS. moi? J'ai vu un joueur de basket, c'était genre des balles à l'infini, dans la grande époque. Paintball. Paintball aussi. Lui, il a fait des balles à l'infini, c'est un joueur de basket. Il s'est fait tatouer le code comme ça. Et moi, je veux genre me le faire, là, mais vie à l'infini. Ah, le cheat code? L1, triangle, ça. Puis ça, puis on y va après. Ouais, merci encore une fois pour la bière. Hein. Puis le poisson, tu pêches-tu? Tu pêches-tu souvent avec le poisson? On parlait de ça. Ok. Ça va pêcher, mais tu sais, genre, je me donne pas le temps genre, d'y aller ou genre, moi je peux des fils ou whatever. Je sais pas les. Hey, les gars, s'il vous plaît, juste, je t'interromps. Juste, bois pas tout ça pour avoir le conduire, s'il te plaît. Je vais essayer. Je te promets rien, mais je vais essayer. Je vais faire du mieux que je Hey, que peux. tu sois rendu où t'es rendu, là. Je suis pas ton père, là, mais je veux te revoir ici, sain et sauf. Pour vrai, lui, il est bien, là. Il a été endurci pendant je sais pas combien de temps, là, à bouteille de vodka comme Je ça. sais pas, les On a boys. arrêté les deux de boire dernièrement. Puis Écoutez, on boit social, là, tu sais, genre. Ouais. Ok, parce que vous avez plus de force. Moi, c'est parce que ça me poigne une petite bière comme ça. Moi, ça. Moi, je- Pas beaucoup. Là, c'est du jus pour nous, là. du vin de temps en temps avec du manger, ben. C'est mieux comme ça. Je m'entraîne, je fais de la géopolitique, le rock'n'roll, je m'entraîne, je viens ici souvent, je danse. Ben, J'ai pas de résistance pantoute, man. Ça m'a poigné, ça. Ben, Ça c'est vrai qu'est-ce qu'il lui dit, hein. m'a poigné, ça, 5%. Ou? C'est genre, je suis un ancien cocaïnomane aussi, tout là, tu sais, genre, Peut-être tu l'étais mais aussi. mon joint, là, c'est rien pour moi, là, tu sais. C'est quoi tu fumes? C'est quoi vous fumez? Marijuana. Non, je sais, mais. Ok, excuse. Quel- C'est moi qui fume plus. Tu fumes plus? Quelle marque? Quelle marque? Ça, c'est Sativa, c'est Non, le nom. le nom, La c'est Purlaine? Grape, Non, c'est Grape, je sais pas pourquoi, mais c'est un goût terreux un peu. C'est Ok. vraiment bon, là.
C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, c'est ça qui Non, mais compte. moi, j'en cherche vraiment le goût terreux, genre un peu. C'est vraiment bon, ok. Ok. Non, même pas malheureux, c'est inscriptif, genre c'est comme même à SQDC ils vendent ce genre de pot-là. Ok les boys, Ça s'appelle du gelato 23. Gelato 23. C'est je fucking m'en bon. vais. Ok? Je m'en vais, je vais vous souhaiter une bonne journée. Faites attention à la conduite, s'il vous plaît, je vais vous revoir ici sain et sauf. Puis toi, je vais te voir en couple la prochaine. Je vais te trouver Je vais quelqu'un. essayer, je vais tout faire. Je vais lui dire, hey, y a un gars qui veut me voir en couple, viens-tu avec moi? Si elle vient pas, ça veut dire que ça fonctionne pas. On va en trouver un Puis autre. si jamais vous êtes bien curieux, mais. Non, malheureusement. Pas de problème, pas de problème. Le corps, il te le dit souvent. Ah, mais c'est ça, j'en ai pas attiré vers ça. If you're ever by curious. J'apprécie là. Au moins, t'as de la gratitude. Là, je t'offre de l'amour en arc-en-ciel. Non, frère noir puis blanc dans la belle province. Je vous laisse avec amour, puis je m'en vais faire un vol comme un rapace, un arc-en-ciel là, qui volait dans les airs. Bonne chance. Hey, Ciao. À la prochaine. promesse, là, vous êtes tu vas pas voir tout ça. Non, je comprends. Non. Sérieux, là. Ah Sérieux. non, non, on s'en va dans Je suis pas ton père, les boys, mais J'ai beaucoup plus à je perdre. tiens à votre jeunesse, je tiens à votre bien-être. Tu sais que vous soyez un amour, je veux pas. Juste un petit mot, là. On veut faire On attention. comprend ça. Je suis comme ça. Ciao. Bonne soirée. Prudent à la conduite. Ciao, ciao, ciao. Je vais pas tout ça.